All right, kids. So without further delay, first of all, am I audible? Is Safki in again? Ask Safki to come. First of all, kids, let me know, am I audible? Yeah, okay, good. Yeah. Yes, good evening, good evening, good evening. Subah, Sandhya वक्त में, yeah. Let's start the session. But এখন एकेकाएकी की ना सर मैं कैश फर्स्ट मैं रयास को मैं रजनी यार इज रयास wait until everyone come. Now in them very patang. How the minute in the can Shama Dakal minute and again. Lama, yeah, let's start this question. I may pass Patangamu. Yes, kids, let's start this question. Let's make it very quick. Let's start this question. The summarized statements of financial portion of Ashan PLC. Make it Aggalagaramu. Taggalagaramu. Ashan PLC. I'll clear this. I'll clear this. Risham, my guy is available. Risham, you know that? Yeah, what has happened to Abif? Me? Abif तुमको दिला दिए ने? हाँ, जी. वो खाना बना रहे हैं. ये आ रहे थे अभी. What happened yesterday? हमारे आ रहे तो following it. नहीं है वो या को की ना.
All right, kids, go. ශාම් ඉන්නකෝ. එයාට කියන එන්න කියලා. අපි වැඩේ පටන් ගන්නවා. මල් කඩනවලුද? මම කඩන්න කලින් යා. එයාට එන්න කියන්න පන්තියට. හරි kids. ලිසරි වැඩේ පටන් ගමු ලිසරි නා. මේ 2020 එක ටක් ගාලා ෆෝමැට් එක ගන්න. Once again Abif, yeah, format එක ගන්න ලිසරි you there right? මේ කියවන්න ලිසරි ටක් ගාලා. Can you please read this? This summarize. Yes, ලිසරි can you please read it? Summarized statement of financial position of Ashan plc as of 31st 3 2020 and 31st 3 2019 are given below. And කෙලින්ම මට requirement එක කියවන්නකෝ ලිසරි. Read the requirement. Statement of cash flows of Ashan plc for the year ending 31st 3 2020 as per LK7. මට ලිසරි කියන්නේ මෙයාලා මේ direct method එකෙන්ද හදන්න කියන්නේ indirect method එකෙන්ද? එහෙම කියලා නැහැ. කියලා නෑ. හොඳයි. හොඳයි. කියලා නෑ. එතකොට මොන method එකද use කරන්න ඕනේ? Direct. ඇහෙන්නේ නෑ. Direct. අපිට කැමති එකක් use කරන්න පුළුවන්. අපිට කැමතියි use කරන්න නම් but method direct method use කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඇයි ඒ බැරි? Income statement එක. Not bad, not bad. Good. So once again, Risham, can you please turn on the mic, Risham? Mr. Risham, is it possible? Yeah, sir. Yeah. So, what is the requirement, Risham? Statement of cash flow of Assam PLC for year ending 31st 2020 as per LK7. So, Risham, have they specified the way of preparing? I mean, have they said to prepare it using direct method or indirect method? No, sir, they have not specified. But by within the question, the structure of the question, we can consider. Yeah, like we can consider, okay, or else we can come into a conclusion. Yeah, sir. And what's that conclusion, Risha? Indirect Make a method. why indirect method? By statement of position, we can do indirect method. So. Or else to prepare using direct method, we need to know this. Like they should have provided the statement of profit and loss, right? Am I correct? Yeah, sir. Yeah. They should have give the income statement. Income එක දෙන්න නැතුව ළමයි income statement එක දෙන්න නැතුව අපිට මේ method use කරන්න බෑ. ලිසරි තේරුණාද ලිසරි? Sham, what about you? Was it clear? And කවුද මේ රිෂාම්? ඔයාලගේ මොකක් හරි මේ seminar එකක් තියෙනවා කියලා කිව්ව නේද රිෂාම්? Yeah, sir. Yeah. Business seminar. කවුද එන්නේ? කවුද එන්නේ කියලා දන්නේ කියනවා like කියනවා කියලා කිව්වා. Still date is also not confirmed. බලන්න කවුද එන්නේ කියලා. එයා දෙන්නේ නෑනේ. බලන්නකෝ එද්දි. Library ne. Okay. Focus on goals. නෑ වන්නේ. හරි. All right. බලන්නකෝ කවුද එන්නේ කියලා හොඳට බලන්නකෝ. අපි යමු මෙතන. So once again kids, yeah, මේ ළමයි කිව්වා වගේ හරි යාලා හරියටම කිව්වා. යාලා සුපිරියටම කිව්වා. යාලා කිව්වා sir මේ like here they have not specified a method but sir අපි මේක use
ප්‍රපයා කරන indirect method එකකින්. ඇයි ඒ? ඇයි why indirect method? Because income statement is not available. මිංචා who is මිංචා මේ? හන්දියට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මිංචා good night. What is wrong with you guys? What kind of names are they? මිංචා මන්ද පයිත්‍යන්ද මන්ද මේකින් උන්ට. හරි මෙතනට එන්න ළමයි. எனக்கு கொழுப்பு fine. இந்த names எல்லாரும் எனக்கு கொழுப்பு fine. And let's start from the additional information. During the year, the company paid an interim dividend of 1.2 million and capitalized retained earnings 200,000. Further, the company issued 100,000 shares to the public and the entire consideration was received. මේ FWC paper එකේ මෙහෙම ප්‍රශ්න නේද ආවේ? කවුද රිෂාම්? Something very similar to this was tested, right? Am I correct, Yeah, sir. Risham? Same like this. Yeah, same. Yeah, මේ වගේම anything. They have mentioned about a capitalization of reserve. They have mentioned about a share issue. Am I correct, Risham? As well as interim dividends. So, ඕකමනේ like පොඩ්ඩක් අරන් මේ වෙනස්, but kind of similar. So බලන්නකො ළම මෙයාලා කියලා තියෙන දේ. During this year, the company has paid interim dividends of 1.2 million. Interim dividends 1.2 million. දැන් කතා කරන්න ශාම මාක් account කරන්න. ශාම interim dividend pay කරලා තිනවා 1.2 million. ඕක කොහෙටද ශාම දාන්නේ? Yes Rasni, yes Safki. Where do we like record that? කියන්නකො. Where do we record that? Very good Farshad. Very good Rasni. මේ රාස්ට් එන්න කියන්නකො. කවුද අපි රාස්ට්? Yeah. Yes. ශාම කොහෙටද දාන්නේ එක? මෙන්න. මේ interim dividends. Yes. කොහෙටද මේක දාන්නේ? එකල කියන්න ටක් ගාලා. මේ කොහෙද මන් දාන්නේ? Financing activities වලට interim dividends කියලා දාගන්න. Interim dividends under financing දාගන්න. 1000 Yes, interim dividends කියලා යා දාගන්න 1200. හරි. So once again kids, very simple. During the year the company has paid interim dividends of 1.2 million. ඒකේ එහෙම දාගන්න. Interim dividend කියන්නේ ළමයි it's a financing activity. So financing activities can cash flows related to equity and non-current liabilities. So interim dividend can it's related to equity. So itana dagan interim dividend kila. Easy peasy. Next one. The capitalization of retained earnings 200,000. Okay, like there was a capitalization of retained earnings 200,000. Further, the company issue 100,000 ordinary shares to the public. Risham, capitalization of reserves. Do we record it in statement of cash flow, Risham? Capitalization of reserves. Do we record it, Risham? No, sir. Why is it? Because affect பண்ணாது. Capitalization of reserves can it's a non-cash flow item neither. Yeah. What is capitalization of reserves? Issuing shares free of charge to the existing shareholders, right? Yeah. Yeah. Minha නේද මින්සා කියලා තින්නේ. දෙනවා බලවනින් තෑන් කාලා දැන් ඈ. අර good night කියලා ඉන්න කවුද? good night කියලා ඉන්න මේ ශාම නේද?
ළමයි අර ඒ ගෑල් ළමයි දෙන්නෙක් ඔයාලට ඕන මැසේජ් කළා නම් මේ ඕන දෙයක් කරගන්න. හරි. මම මුකුත් කියන්නේ I'm giving the permission. ගයා ගුඩ් බයි. මැසේජ් කළා ඕන දෙයක් කරගන්න. එන්නේ එන්නමෝ කරගන්න. හරි අරක. මෙයාරෙන්ද. So ළමයි capitalization of reserves අපි මේක record කරන්නේ නැහැ. We don't record capitalization of reserves in the statement of changes in sorry in the statement of cash flow because it's a non-cash flow item. But ළමයි further the company issued 100,000 ordinary shares to the public and the entire consideration was received. Okay. Yeah. ඒක බලමු අපි. හරි. මේ රිෂාන් පොඩ්ඩක් මයික් එක on කරන්න. How much is the opening stated capital balance රිෂාන්? Opening stated capital balance එක කීයද? 20,000. And they are making a capitalization of reserves, right? How Yeah, much sir. are they making as capitalization of reserves? 2,000. So what happens to stated capital? It will increase by 2,000. 2,000. So now it's 22,000. But the closing balance is 28,000. Yeah, sir. Which means how much is the value of the share issue? 6,000. Okay, interesting. So දැන් මේවා මේමයි තේරුම් නැත්තම් කියන්න මේක 6,000 මං ගත්තා. කාටද තේරුම් නැද්ද? කාටද තේරුම් නැද්ද? සර් මට එක්ක සෙට් කරලා තියෙනවා. Okay. මේ කොහමද මේ ඔයා වගේ මීටරයක්ද යා? දාගන්න ඔන්න මේ වර්කින් එක දාගන්න ළමයි. අශාන් PLC නේ. අශාන් PLC and අශාන් PLC එකේ ළමයි ඔන්න මේ statement of changes ටික තියෙනවා මෙතන as at 2019 මේක as at 2020 කවුද මේ බලන්න ටක ටක වැඩි කරමු. ලිසරි how much is the opening stated capital balance ලිසරි? opening stated capital balance එක කීයද? කියන්නකෝ. Opening එක 20,000. හරි ඔන්න බලන්න 20,000. තාම මේ බලා ගන්න ඕපනින් එක 20,000යි. සුපිරි and closing එක කීයද ලිසරි? 28,000. ප්‍රශ්නයක් නෑ ලිසරි. and මොකද්ද මෙයාලා කියන්නේ during the year the company paid an interim dividends of 1.2 million. එක පැත්තකින් දාන්නකෝ. And how much of capitalization did they make, Lizari? How much is the capitalization of reserves? 2 million. Capitalization of reserves 2 million. Yeah, 2 million. අපි කොහොමද ලිසරි capitalization of reserves record කරන්නේ? Retained earnings වලින් අඩු කරනවා 2000ක් ඊට පස්සේ 2000 කොහෙද එකතු කරන්නේ? Ordinary share stated capital එකන්නේ. ලිසරි දැන් 20,000 22,000 වුණා. But closing balance එක ලිසරි 28,000යි. Which means how much is the value of the share issue ලිසරි? Share issue එක කීයද? 6,000. ඔය තියෙන්නේ බඩු. So like we have issued 6,000 worth of shares. Was it very clear? තේරුණාද නැද්ද? තේරුණා. කවුද දැන් තේරුණාද මේ? Yes, Ahmad, was it very clear, Ahmad? able කියලා වෙන්නේ. තේරුණා? යකෝ වෙන පන්ති වල වද දෙන්නේ කොල්ලෝ බං. මේ පන්ති වද දෙන්නේ කෙල්ලෝ. නැහැ නැහැනේ ෂුවර්ද නැහැ කියලා. මේ බලංකු ළමයි මෙන්න තිනවා ordinary share stated capital එකේ opening balance එක 20000යි.
බඩු දැම්ම මෙතනට. closing balance එක 28,000යි. බඩු දැම්ම මෙතනට. And they have like there is a capitalization of retained earnings නේ. Capitalization of retained earnings කියන්නේ ළමයි අපි retained earnings use කරලා shares issue කරනවා. So 2000 retained earnings වලින් අඩු කරලා 2000 එකතු කරනවා මේ ordinary shares stated capital එකට. So which makes the ordinary shares stated capital increase to 22,000. But the closing balance is 28,000 නේ. So which means like what about the value of the share issue? It's 6,000. අරකම් තේරුණා නේද අරකම්? මෙතන අරකම් යාලා they have given යාලා කියලා තියෙනවා 10,000 shares issue කරා කියලා. Sorry 1 lakh shares issue කරා කියලා කියලා තියෙනවා අරකම්. හැබැයි කොච්චර amount එකක් අපිට හම්බුණාද කියලා කියලා නැහැ. ඒක තමයි ෆර්ෂාට් මෙතන අපි හොයාගත්තේ. Was it very clear? Something like that. තේරුණාද නැද්ද කියන්න බලන්න. රස්නි එක තේරුණාද රස්නි වාට? ගොඩේ ගොඩ. දැන් ඒක තේරුණානේ. යා what about others? Was it very clear? Sure ද? යා කියන්න ගොඩක් ගාලා. Arshad, was it clear for you Arshad? මින්න ශාම ටක් ගාලා කියන්නේ ලිසරි තේරුණාද මේක? අරනේ අවුලක් නැහනේ. Yeah, දැන් මෙතන බා මුම් they have issued 10,000 sorry 1 lakh shares. මෙයාලා 1 lakh shares issue කරලා තියෙන public එකට. හැබැයි කොච්චර cash එකක් public එකෙන් ආවද කියලා කියලා නැහැ. They have said that they have issued 10,000 මේ 1 lakh shares but කොච්චර සල්ලි අපිට හම්බුණාද කියලා කියලා නැහැ. So that's what I calculated using this kind of workings. ඔයාලට තියෙන්නේ prepare a statement of changes in equity. Yes kids, yeah. මේ ප්‍රශ්නෙට to answer this question prepare a statement of changes in equity. Yeah, prepare it. කරන්න දෙයක් නැහැ. කවුද අපේ අභි was it very clear අභි? මේ වගේ ප්‍රශ්නකදී අභි statement of changes in equity එක prepare කරන්න. කවුද ළමයි අනිතට තේරෙනවද? ශාම් was it very clear? මේ වගේ තැනකදී කවුද මේ FWC paper එකෙත් මේ ළමයිනේ FW නෙමෙයි මොන WC paper එක උනත් මට අදාළ නැහැ. මොකද්ද කරන්න ඕන? The first thing you should do is prepare the statement of changes in equity. Then it's way more easier. ඔයාලා workings වලින් පල්ලෙ prepare කරගන්න. workings කියලා දාලා prepare කරගන්න statement of changes in equity එක. Risham, how much is the opening ordinary share stated capital balance Risham? Opening balance එක කීයද? මේ තියෙන්නේ කීයද Risham? 20,000. Opening revaluation reserve එක කීයද Risham? 2,000. There is no general reserve, but there is a retained earnings of 2,200. ඔම ලස්සනට දාගන්න. ඒතර opening equity balance එකේ වැටෙන්නේ ඇවිල්ලා 21. ඒක ඕනේ නැහැ but 24,200. හරිද? And යාලා interim dividends pay කරපු amount එකක් දීලා තියෙනවා. How much have they paid as interim dividends? 1,200 නේ. Interim dividends අපි මොනවද කරන්නේ? මෙතනින් අඩු කරනවා. ඉතින් අඩු කරන්න. Just reduce it. සුපිරි. එච්චරයි. And they have made a capitalization of retained earnings. Retained earnings වලින් 2000 2,000 worth of shares issue කරලා. Out of again by taking retained earnings 2,000 worth of shares issue කරලා. ඒතර මෙතනින් 2000 අඩු වෙනවා මෙතන 2000 එකතු වෙනවා. And kids they have given the what? Closing balances stated capital closing balance එක 28,000. මූ කීයද තමයි මූ 3000 වෙලා මූ නෑ මූ බිඳුවයි. මෙයා කීයට වැඩි වෙලාද? මෙයා 6,500 එකට වැඩි වෙලා. So once again Lisery opening ordinary share stated capital balance එක කීයද Lisery? Opening එක කීයදට එන්නේ? 20,000. එතන Lisery මේ closing එක කීයද? 28,000. එතන කොච්චරක share issue එකක් තියෙනවද? 6,000. 6,000. Lisery opening revaluation reserve එක කීයද Lisery? 2,000. Closing එක 3,000. 3,000. එතකොට Lisery කොච්චර මේ revaluation surplus එකක් තියෙනවද? කියන්න 1,000. 1,000 සුපිරි දැන්
හරිම සිම්පල් වුණා. ඕපනින් එක 2000යි ක්ලෝසින් එක 3000යි. ඒ කියන්නේ ළමයි there is a revaluation reserve of 1000. දැන් retained earnings වලට යා. දැන් යමු retained earnings වලට. ලිසරි මේ ඕපනින් retained earnings කීයද? 2200. and ඕකෙන් කීයක් අඩු වෙනවද ලිසරි? 1100. ඇහෙන්නේ 1100. අඩු වෙනවා. 1200 right? 1200. ඊට පස්සේ capitalization කියලා තව 2000ක් අඩු වෙනවා. and closing balance එක මේ කීයද වැටෙන්නේ? 6500. ඒ කියන්නේ කොච්චර profit after tax එකක් තියෙන්න ඕනද ලිසරි? how much of profit after tax should be available? කාටද කියන්න plan? who can let me know how much is the profit after tax? ශාමට කියන්න පුළුවන්ද? වැඩක් ඉන්නා නම් කියන්න. 5500. කවුද 5500 කිව්වේ? මම දන්නේ ආන්සර් හරියද කියලා but anyway මට හිතෙන්නේ හරිය කියලා. who told the answer? නම නකල් දාන්න කවුද කිව්වේ? කවුද අපේ අහමඩ්ද කිව්වේ? බලමු අහමඩ්ගේ ආන්සර් හරියද කියලා. හොඳ චුට්ටක් බලන්න. හරි. හොඳයි. you came දැන් 5500 මෙතනට එකතු කරොත් එහෙම බලන්න ලස්සනට 6500 එනවද කියලා closing balance එක. හොඳයි. පොඩි තරයි චූටි තරක් හදා ගන්න ඕනේ. කවුද අපේ ෆර්ෂාඩරේ ආන්සර් එක දීලා තියෙනවා. කීයද කියන්නකෝ. රස්නි හරි. ආව චූටි දණක් හදා ගන්න තා පොඩි දණක්. අර්ෂාඩ් කෝ මින්න කියන්නකෝ. වැඩ ටික කෝ. කියන්නකෝ වැඩ ටික කෝ. what is the answer? සෆ්කි per meter rate. What is the answer? How much is the profit after tax? 7500. Is it 7500? 7500. Sorry? 7500. Yeah, so why 7500 are short? Go from back to 6500. Back side, 2000. yeah. You should go from back side, right? Back side, right? Okay. Front side, can we go? Front side, no, right? Back side, samay okay. The front side looks Front side, not okay. Back side, okay, right? Okay, so let's go from back side. illegal. Huh? බැක් සයිඩ් එකේ යවකෝ. බැක් සයිඩ් එක තියෙන කියලා 6500යි. හරිද? මං කිව්වා නේද මේ බැක් සයිඩ් එකෙන් යද්දි මොකද්ද වෙන්නේ? අඩු වෙච්ච ඒවා එකතු වෙනවා, එකතු වෙච්ච ඒවා අඩු වෙනවා. දැන් මේ 2000ක් අඩු වෙනවා නම් මේක දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? එකතු වෙනවා. So රස්නි 6500 2000 එකතු කරාම කීයද රස්නි ආන්සර් එක? How much is it? 8500යි. 8500 1200ක් එකතු වුණාම කීයද රස්නි? 9700යි. ඒතර මේ කලින් එකතුනේ අඩු වෙන්න එපා. ඒතර 9700 2200ක් අඩු කරාම කීයද එන්නේ? 7500යි. yes. උන්වර්ප කියන්න එපා. no. ඔයාලා හිතන්නේ කුණුවarp ඉදිරියට. ඒකට මට කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි. බැක් සයිඩ් කියද්දි ඔයාලට වෙන දේවල් මතක් වෙනවා කියන ඔයාලගේ හිතේ අවුලක් තියෙනවා. Okay, let's come here. So once again kids මෙන්න බලන්න මෙතන 6500යි. Ahmad, like when we are going from down to up, අපි පල්ලේ ඉඳන් උඩට යද්දී එකතු කරපු අඩු කරන්න ඕනේ, අඩු කරපු එකතු කරන්න ඕනේ. කාගේ තියරි කියලා අහන්න එපා. ඒක ඒබල් බ්‍රැඩ්ගේ තියරි එක එච්චරයි. Fair? That's the theory. When we go from back side to front side, පිටිපස්සේ යන්නේ ඉස්සරහට යද්දි ළමයි. එකතු කරපු අඩු කරන අඩු කරපු එකතු කරන.
ඒතර මේ 6500 දැන් මේ 2000 අඩුනේ වෙලා තියෙන්නේ which means එක එකතු කරනවා. So it becomes 8500. and මේ 1200 අඩු වෙලා කියන්නේ මේකත් එකතු කරනවා. So it becomes 9700. and this 2200 එකතු වෙලානේ ඕක අඩු කරන්නේ. So 9700 න් 2200 එකතු කරාම how much will be remaining? 7500. 7500 which is the profit after tax. Is it very clear? හැමෝටම තේරුණාද? මට response එකක් ඕනේ. නැත්තම් බෑ මේක කරන්න. නැත්තම් බෑ කරන්න. Kids, was it very clear? අනිතුන්ටත් තේරුණාද මේක? ෂුවර්ද තේරුණා කියලා? අහගනින්න මෙතනට ඇවිත්. කවුද අපේ සෆ්කි? මින්හා? අර්කමා? හරි. හිනාන් තේරුණානේ? සුපීරි. ගේමක් ගන්න ඕනේ. ගේමක් ගන්න ඕනේ. දන්නවනේ. and profit before tax හොයා ගන්න ඕනේ ළමයි. You should find how much is the profit before tax නේ. අද තාක් කෂ්ටම්. profit before tax තමයි හොයන්න ඕනේ. දැන් profit after tax එක එව්වා. profit after tax කියලා 7500යි. Now you should calculate what is profit before tax නේ. මේ රිෂාම් let's අපි ඊළඟටත් යන්න රිෂාම්. What is second adjustment? Depreciation and what රිෂාම්? Depreciation and income tax expense for the year were rupees 2100 and 1160 respectively. So which means how much is the income tax expense රිෂාම්? 1160. So මෙතන මොකද්ද රිෂාම් දාන්නේ? minus කරා 1160. So රිෂාම් when we are going from back side to front side අඩු කරපුවා මොකද්ද කරන්නේ? add කරනවා. So 7500 plus 1160, what is the answer? 8600. So the profit before tax is how much රිෂාම්? 8000. Very good. හොඳයි යා. හොඳයි. දැන් මේක තේරුණාද ළමයිනේ? was it very clear? මේකනේ සීන් එක. මෙතන ළමයි අපි පටන් ගන්නේ profit before tax එකකින්නේ ළමයි. cash flow statements prepared using indirect method අපි පටන් ගන්නේ profit after tax එකකින්නේ. So that's what I calculated. So like I know how much is the profit after tax එක 7500 කියලා දන්නවනේ. මම දන්නවා yeah. According to this question ළමයි the profit after tax. I know the profit after tax it's 7500. and ළමයි ඕකෙන් අපි අඩු කරනවා මොනවද? income tax එක අඩු කරනවා. and the income tax was they have given කීයද? 1108යි. and ශාම යට ඉඳන් උඩට යද්දි මොකද්ද කරන්නේ? අඩු කරපු එක එකතු කරනවානේ. එතකොට මේ 1160 7500 එකතු කරාම how much is the profit before tax? 8660. was it very clear? අපි හරි නේද අපි? ෆ්ලිසට් එක තේරුණාද මින්න? කියන්නකෝ ළමයි. හා වැඩේ ගොඩ 69. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? අරකමටත් තේරෙනවද? අර්ෂාඩ්, ෆර්ෂාඩ්, හිනාන්, ඩිසරි, මින්න, රස්නි, ලසින්දු, රයාන්, ශාමා, අහමඩ් තේරෙනවද? මේක තේරෙනවද අහමඩ් ටග්ගල කියන්නේ? profit after tax එක බං 8500. ශාම තේරෙනවද? and income tax expense එක ශාම 1160යි. ඒතකොට profit before tax එක බං 6000 මේ
8660යි. was it very clear? මේ FW එකෙත් මේ වගේ සීන් එකක් නේද ආවෙලම. FWC එකෙත් මේ වගේ සීන් එකක් නේද ආවේ. නැද්ද? නෑ මෙහෙම එකක් මම දැක්ක ප්‍රශ්නේ. kind of this one නේ. Risham, kind of this one, right? උඹ ඒකත් මම එක්ස්ප්ලেইন කරාට පස්සේ very good. I agree. Good to you, good. නාන තමයි දැන් මම පෙන්න නාන. and මේ කවුද අපේ අර්ෂාඩ් මේ වැඩ්ඩා. what happens in adjustments අර්ෂාඩ් මේ adjustments වල මොකද්ද වෙන්නේ කියන්නකෝ. what happens in adjustments වල මොකද වෙන්නේ අර්ෂාඩ්. can anyone, yeah, Farshad, can you let me know, Farshad, what happens in these so called adjustments? ශහමට කියන්න පුළුවන්ද? ශහම මේ adjustments වල කවුද අපේ adjustments වල මොකද වෙන්නේ අරකම් මතකද අරකම්. what happens in adjustments අරකම් කියමු ගොඩක් ගාලා. මේ හැමදෑම කියනවානේ here we remove all the non-cash flow items and all the what investing cash flow items available inside PBT. අර PBT එකේ තියෙන non-cash flow items උයි investing cash flow activities උයි අයින් කරනවා. එතකොට here we remove all the items available inside PBT but not related to operating profit. If any activity is available inside profit before tax but not related to operating profit, just remove it. Gaya, bye bye. Just remove it. If a particular item is available inside profit before tax, but it's not related to what? Not related when calculating operating profit, just remove it. Was it very clear, kiddos? තේරුණාද? Nice one. Nice one. Thank you. Thank you. Thank you so much. ඔයාලගේ යාළුවෙක් කියලා තියෙන බාන්න මේ ළමයා කොච්චර හොඳද කියලා බාන්න. මේ රිෂාම්ගේ අකුරු මං හිතන්නේ. I think it's Risham's handwriting. මේ දැක්කද රිෂාම් ලස්සන ටික හදලා තියෙනවා. රිෂාම් අර ෆෝමැට් එක නේද රිෂාම් මේ තියෙන්නේ? opening retained earnings මේ තියෙන ෆෝමැට් එක 2200යි. and we have paid dividends 1200යි. and profit after tax එක 7500යි. and capitalization කරලා තියෙන රුපියල් 2000ක. and the which makes the closing retain earning 6500. and ළමයි if the profit after tax is 7500 and the income tax 1160 අනිවාර්යෙන් PBT එක 8660. කොහමද ළමයි? කොල්ල සීන් එකේ ඉන්නේ. කොල්ල සීන් එකේ ඉන්නේ දැක්කද? හිටපු විදිය නෙමෙයි වැදගත්, ඉන්න විදියයි වැදගත්. I think it's Risham's handwriting. අන්න පස්සේ ගැම්මක් තමයි නේද? හිටපු විදිය වැඩකට නෑ, ඉන්න විදිය වැදගත්. කෝකද පෙන්වන්න ඕනේ? යා අර so once again ළමයි මේක තමයි ෂෝට් කට් එක. This is the short cut. මේ ෂෝට් කට් එක වලට එක්සෑම් එකේ පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් ෂෝට් කට් එකට කැමති නැත්තම් you can directly what prepare the statement of changes in equity. කෙලින්ම statement of changes in equity මේ වගේ prepare. ඒක time consuming but ඒකත් ඒක ඉතින් අයමුතුන් කියන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඉතින් ඒක ෂෝට් කට් එකක් නෙමෙයි. That's a long cut. but මේක ෂෝට් කට් එක. මේ තියෙන
මේ PL statement එක මේ ඇවිල්ලා statement of changes in equity කියලාම retained earnings column එක. මෙතන මේ මම just මේ like මෙතන මේ දාන්නේ retained earnings column එක විතරයි. opening retained earnings dividends අඩු කරා PAT එකතු කරා capitalization of retained earnings අඩු කරා you get the closing retained earnings. Yes. So its workings are important. No, workings are not important. Workings are not important. I mean workings වලටම කියලා වෙනම ලකුණු allocate වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැහැ. workings වලට නැහැ. but workings දැම්මොත් හොඳයි. That happens in adjustments. Meaning, here we remove all the non-cash flow items and investing cash flow items that are available inside PBT. ඒ කියන්නේ බං PBT එක ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම non-cash flow items උයි investing cash flow activities ඔක්කොම අයින් කරන්න. නැත්නම් here we remove all the items available inside PBT but not related to operating profit. Easy. මොනවාද කියන්නේ? අයින් කරන්න. Here we remove all the like items. මේ adjustments වල වෙන්නේ here we remove all the items available inside PBT but not related when calculating operating profit. So depreciation අයින් කරනවද අර්ෂා? Do we remove depreciation? Yes or no? මාක කවුන්ට් කරලා කියන්නකෝ අර්ෂා. Yes රස්නේ? Yeah. මාක කවුන්ට් කරලා කියන්න කවුරු හරි? Yes or no? Yes, sir. Yes, what is the reason Risham? Why are we removing depreciation? It's a non-cash flow item and it's available inside what Risham? Profit before tax, right? Am I correct? So ළමයි usually depreciation එක අඩු කරනවානේ when calculating profit before tax. ඒක simple දෙයක් නේ. Shama, you agreeing with me? Adjustments වල බම් වෙන්නේ මොනවද? Here we remove all the non-cash flow items and investing cash flow items which are available inside profit before tax. And but depreciation, it's a non-cash flow item and it's like considered when we are calculating profit before tax. Arshad, Risham, how to remove it, Risham? Then කොහොමද අයින් කරන්නේ? Depreciation කියලා ලියලා මෙතන එකදුද like should we add it or reduce it? අරකම එකතු කරන්න ඕනද අඩු කරන්න ඕනද depreciation? Edit, sir. Why add it? Why add it? We reduce expenses in profit before tax. මම අර short form එකක් කියලා දෙන්නව නේද? So yeah, like if the non-cash flow item or the investing cash flow item is an income, what happens to PBT? It will increase, right? So how to remove it, Risham? Cash flow statement එකේ අඩු කරන්න ඕනේ. Am I correct, Risham? But Risham, if the non-cash flow item is an expense like depreciation, that will lead to decrease the PBT නේ. So ළමයි අයින් කරද්දි like remove කරනවා කියද්දි මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ? We should add it to it. තේරුණාද මේක ටක් ගාලා කියන්න මින්න හරි නේද? ඒ සීන් එක තේරුණානේ බං. එක්ස්පෙන්ස් එකක් අයින් කරද්දි බං එයා එක්ස්පෙන්ස් එකක් අයින් කරද්දි මෙතනට එකතු කරනවා. ඉන්කම් එකක් අයින් කරද්දි මෙතනට අඩු කරනවා. We do the opposite. එක්ස්පෙන්ස් එකක් අයින් කරනවා නම් එකතු කරනවා. ඉන්කම් එකක් අයින් කරනවා නම් මේ එකතු මේ අඩු කරනවා. If you are removing an expense from PBT, we just what? Add it. If you are removing an income, we just reduce it. Was it clear? මෙන්න තේරුණාද? ශාම තේරුණාද? ටක් ගාලා කියන්න I want a response. අභිෂ් තේරුණාද? Ahmad, what about you? අර්කම් තේරුණාද? අර්කම් මේක හරිනික ප්‍රශ්නයක් නෑ නේ අර්කම්නේ. ඉතින් ප්‍රශ්නයක්ම නෑනේ. Shama, what about you? Was it clear? ටක් ගාලා I want a response. So once again, yeah, depreciation කියන non-cash flow item එකක් ඒක PBT එකෙන් අයින් කරන්න ඕනේ. and අයින් කරදිලා මෙතන අපි කරන්නේ එකතු කරන එක. ඇයි එකතු කරන්නේ? Because like when calculating PBT expense එකක් ඉඳලා PBT එක අඩු වුණානේ බං. දැන් ඉතින් ඕක අයින් කරන්න ඕන නම් එකතු කරන්න. Yes, that it. ඔය යාළුවා.
හරි හරි. රස්නි රයස් කො රස්නි? Where is රයස්? අපි යන්න මෙතන. ඇයි බෑ කියන්නේ? ඕකේ ඕකේ. නා අර කොයිද මන් දැක්කා ස්ටේටස් දාලා තිනවා. කොහේ හරි ගියා මං හිතන්නේ. කොළඹ වර කොහේ හරි. හැබැයි ඔය රෙකෝඩින් බලනවා. හරි අපි නෑ නෑ. During the year, the company revalued its land for the first time and it is a surplus ළමයි. There was no other revaluation during the year. අපි දන්නවා ඒක ලිසරින්. අපි ඒක දන්නව නේද ලිසරින්? අපි දන්නව නේද ලිසරින්? අපි මේ අර ඕපනින් එක 2000යි ක්ලෝසින් එක යා ක්ලෝසින් revaluation reserve was 3000 right ලිසරින්? We already knew it. අපි දැනගත්තා ළමයි there was a revaluation surplus කියලා මේ. And the revaluation surplus was 1000. Yeah, we knew it. අර්ෂ ළමයි correct අර්ෂ? එයාලා කියන්න කලින් අපි දන්නවා. Yes or no? That's right, we knew it. So එයාලා කියනවා ළමයි during the year the company like revalued its land for the like first time and that's a surplus and there was no other revaluations. කියන්නේ land එකක් revalue වෙලා for the first time. So අපි කොහොමද ඒක දැනගත්තේ? ඉතින් මම opening revaluation balance එක 2000යි closing එක 3000යි. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම there is a revaluation surplus of 1000. Easy piece, yeah. Easy piece. Risham, can you please read the last adjustment, Risham? Not adjustment, additional information. These are not adjustments. කියන්නකෝ. The company disposed a machine at a gain of rupees 400 on Fest 10, 2019. This machine was just on Fest 4, 2017 from 4 rupees 3000 and depreciated at 20% per annum once it was purchased for cash during the year. Revaluation එක කොහෙද දාන්නේ? Revaluation කියන non cash flow item එකක් නේ. රස්නි revaluation කියන non cash flow item එකක්. ඒක කොයිවත් දාන්න ඕනේද? මේක cash flow statement එක රස්නි. ඒක කොයිවත් දාන්න ඕනේ. සුපිරි. අපි යන් ඊළඟට. මෙතන මොකක්ද කියන්නේ? The company sold a machine at a gain of 4000. මේ company ළමයි මු machine එකක් වික්කලු at the what? At the middle of the year and they have obtained a surplus of 400,000. This machine was purchased on 1st for 2017. මේ machine එක purchase කළා දින් 2017 4 මාසේ පළවෙනිදා for rupees 300,000. And and it's depreciated 20% per annum on straight line method. Further, a new motor vehicle has been purchased for cash during the year. My goodness. දෙමළට තේරුණාද මොකක්ද වෙන්නේ කියලා? කාටද මේක adjust කරන්න පුළුවන්? අභිෂ්ට පුළුවන්ද? අභි වණක මුඩියුමා මුඩියාද? சொல்லுங்க பாப்போம். In the kind of additional information කරන්න පුළුවන්ද බැයිද? අරකමට පුළුවන්ද? උඩත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ශාමට පුළුවන්ද? හරියට හිතුවොත් පුළුවන්. හර්ෂාටත් පුළුවන්. රිෂාම් හර්ෂාටත් හිටියා. මේක ඉතින් ඔක්කොම පුළුවන් බලන් ගියා. මේක ඔක්කොම ඉන්න අර පාඩම් කරන ටික තමයි ඉන්නේ. කාටද පුළුවන්? like මේක adjust කරන්නේ කොහමද? So there is a question, sir. මේක adjust කළා මොකද්ද අපිට හොයාගන්න තියෙන්නේ? හොයාගන්න ඕනේ like for how much did we purchase the new motor vehicle and for how much did we sold the existing machine?
able ට පුළුවන්. able කෝ able. මීටින් එකේ able කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවනේ 10. able. ඔය able. හදපන් ආන්සර් එක. තමුසේගේ නමත් able නේ හදලා පෙන්නපන්. able කියන්නේ තමුසේට පුළුවන් වෙන්න බෑ. able හදපන්. yes ටක් ගා. Sir, is depreciation 900? able කියන අංගි. මොකද්ද? is Depreciation. depreciation. ඒ depreciation එක හොඳටම හදන්න දන්නේ අර්ෂාත් තමයි. ask it from අර්ෂාත්. That's it. Depreciation 900. That's low. 1.5 month is there. No. It's not. කීයද කියේ 900ද? Yeah, 900. I won't think so. නෑ. බැරි කමක් නෑ. yes. නෑ 900 බැරි කමක් නෑ. පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. කවුද ඒක ඇදුවේ? ළමයි පුළුවන්ද? able ගේ නංගි නම් able ගේ නංගි නම් එයාටත් පුළුවන් වෙන්නේ. බැයිද ළමයි? මහමඩ් පුළුවන්ද? බෑ කියලා බෑනේ ඉතින්. අදමු මේ ෆර්ෂාට්ලා අදන හොඳයි. අරකමටත් බැයිද? එහෙනම් මම්ම කරන්නද මොකද කියන්නේ? අර්ෂාට් shall I do? 2 minutes, sir. 2 minutes. ඉතින් ඕකත් හදාගන්න බැයි නම් අර්ෂාට් මට කොහොමද අරව සෙට් කරලා දෙන්න කියන්නකො. Better. හා? බෑනේ කරන්න. How can I recommend? Yes, Arsha. How can I recommend? ඕන මගුලක් කරගන්න. අර්ෂාට ICT ක්ලාස් එන්න ඕනේ. අපි යාට කියමු accounting class උත් එන්න කියලා අර්ෂාට. මොකද කියන්නේ? Shall we do that අර්ෂා? ICT විතරනේ. ICT විතරනේ. අපි කියමු account උත් එන්න කියලා. Then we can see another couple. දාන්න යා recording එච්චරයි. නෑ මේ අහගන්න නෑ අහගන්න කරමු. තමයි අහගන්නකෝ. Let's do it very quickly. ඔන්න බලන්නයි. කතා බලන්න. The company sold a machine at a gain of 400,000. ඒ කියන්නේ මේ කම්පැනි ළමයි මු මැෂින් එකක් විකුණනවා and they obtaining a gain. එයාලා gain එකක් obtain කරන රුපියල් 400,000 නේ. There is a profit of 400,000. And ළමයි this machine was purchased on 1st for 2017 at a cost of 3 million, and the depreciating percentage is 20% per annum. Further, a new vehicle was purchased for cash during the year. Not bad. So once again, kids අහගන්න. මේ අබීෆ් disposal profit එක කීයද අබීෆ්? ශාම දැන් මයික් account කරලා කතා කරන disposal profit එක කීයද?
මේ disposal profit එකේ ටක් ගාලා කියන්න ෂාම how much is the disposal profit? මේ මැෂින් එක විකුණලා දැන් කතා කරන්න ඕනේ. කොච්චර profit එකක් හම්බ වෙනවද? ටක් ගාලා කියන්න. How much is the disposal profit? 400,000. මින්න මයික් එක on කරලා කියන්න ඕනේ දැන් මින්න how much is the cost of the machine මින්න මේ machine එක purchase කරපු cost එක කීයද මින්න කියන්න for how much was the machine purchase ටක් ගාලා මින්න for how much was the machine purchase මේ පල්ලෙහා තියෙන ටක් ගාලා කියන්කෝ this machine for yeah අර්කම් for how much this machine was purchased අර්කම් මේ machine එක කීයද purchase කරේ කවුරුහරි මයික් එක on කරලා කියන්න කතා කරන්න yes mic එක on කරලා කියන්න මින්න how much is it yeah is 3,000. correct yes 3,000 yes yes Subiri. And when was it purchased? කවුරුහරි කියන්න. කවුරුහරි කියන්න කවද්ද මේක purchase කරේ? 1/4/2017. 2017 April 1st. Yes. Subiri. එච්චරයි. Alright. Which means ළමයි there is a kind of what? motor vehicle එකක් තිබ්බා. Motor vehicle is purchased 2017 for first. ශාම මේ motor vehicle එක purchase කරලා තියෙන කවද්ද ශාම ටක් ගාලා කියන මයික් එක on කළා. When was this freaking motor vehicle purchase? මේ මූ කවද්ද purchase කරේ? 2017 4 මාසේ පළවෙනිදා. ඒතර මූ විකුණන්නේ කවද්ද? අපි මේ කවද්ද අපි විකුණන්නේ? හොර කියන්න. When are we selling the motor vehicle? 2019 October 1st. October. very good very good nice මංචි nice ඒ කියන්නේ අපි මේ මැෂින් එක අවුරුදු කීයක් පාවිච්චි කරනවද ළමයිනි මේ බඩුව අපි අවුරුදු කීයක් පාවිච්චි කරනවද ළමයි මේ බඩුව කියන්නේ අපි අවුරුදු කීයක් පාවිච්චි කරනවද අපිට ගණන් යමු මේ බඩුව මං අවුරුදු කීයක් පාවිච්චි කරලාද දෙකමාර. අඩේ දෙකමාරක් මං පාවිච්චි කරා okay too much that's too much බඩුව use කරනවා so කොහොමද රස්නි දෙකමාර කියලා කියන්නේ ඔයා yes can you please let me know from 2017 April 1st to 2018 April 1st අවුරුද්දයි 2019 April 1st ට අවුරුදු දෙකයි 2019 October 1st වලට අවුරුදු කීයද දෙක හමාරයි තේරුණාද කියන්න පුතේ we have used the machine for 2.5 years මින්න තේරුණාද දැන් ආන්සර් එකක් දීපන් ලිසරි 3 වෙන්නේ කොහමද බං කොහමද 3 වෙන්නේ කියපන්කෝ 2017 4යි පළවෙනිදා purchase කරනවා so 2018 March 1st April 1st වලට අවුරුද්දයි 2019 April 1st වලට අවුරුදු දෙකයි 2019 October 1st වලට අවුරුදු දෙකමාරයි දැන් හරිනේ අවුරුදු දෙකමාරයි තේරුණාද අරකම් තේරුණාද මාක්තේ අරකම් was it very clear අරකම් annual depreciating percentage එක බන් 20% ශාම තේරුණා ටක් ගාලා කියන්න annual depreciating percentage එක බන් 20,000 නේ so 20% නේ it's 20% right Metin the depreciated at 20% per annum on cost නේ so ළමයි cost එක 300,000 divided by 100 multiply by 20 how much is the annual depreciation ළමයිනේ annual dip එකේ දරෙන් 600ද
Oh, 600. very good. ඒතර annual dip එකට එන්නේ 600 දාගන්න ළමයිනේ. මේ තේරුණානේ. motor vehicle එකේ machine එකේ cost එක 3000යි and මේක depreciate වෙන annually 20%. ඉතින් 3000 ඊයෙන් බෙදුවොත් 20ෙන් multiply කරා. So amount එකක් විතර බං මේක කීයද? මේක 600යි. And if the what? If the annual depreciation is 600,000, how much is the depreciation for 2.5 years? 1.5 million. ඔය තියෙන්නේ බඩු accumulated depreciation කියන්නේ මොකද්ද? It is that. It is the total of what? Total of annual depreciations නේ. ශාම තේරෙනවද? ටක් ගාලා කියන්න. annual dip එක 600යි and we have used it for how many years ළමයිනේ? අවුරුදු දෙකමාරක් පාවිච්චි කළා. එතකොට බං ඉතින් annual එක 600යි කියන්නේ අවුරුදු දෙකමාරකට depreciation එක කීයද? දෙකමාරෙන් multiply කරලා බලන්න. 1500 මොනවද මේ? දාන්න මෙයා බල්ලට. මොනවද කියන්නේ? මාර ලේසි. annual dip එකට එන්න ළමයි 1500. ඒක කොහමද යන්නේ? 1500 එන්නේ annual dip එක කියනවා. 600 multiply by 600 plus 300. Yeah, that's 600 multiplied by 2.5 by 2.5 අවුරුදු දෙකමාරක්. ආර්කම් වැඩේ ගොඩද? සුපිරි නේද? එච්චරයි ඈ. අපි ඊළඟ ෆෝමියුලා එක මොකක්ද අපි? How to calculate the carrying value of an asset අපි? කොහොමද අපි carrying value එක calculate කරන්නේ? Cost minus accumulated depreciation. Cost minus accumulated depreciation. මේ මහලුකු machine එකේ cost එක කීයද අපි? How much is the cost of this machine? 3000. සුපිරි. ඒකක් ගන්න පුළුවන් ඈ. අපි how much is the accumulated depreciation? 1500. එතකොට carrying value එකට එන්නේ කීයද? මේ machine එකේ ගුණක් දිහා අපි මේකේ carrying value එක කීයද? 1500. Yeah. And කොහොමද ළමයි selling price එක calculate කරන්නේ? Cost minus carrying value. නෑ. selling price එක කොහොමද calculate කරන්නේ? cost එකට plus කරනවා මොනවද? profit එක නැත්තම් මොකද්ද? අර selling price එක කොහොමද අපි calculate කරන්නේ? cost plus profit, right? profit එකක් තිබ්බොත් එකතු කරනවා, loss එකක් තිබ්බොත් කියන්නේ අපි අඩු කරනවානේ. එහෙමනේ බං selling price එක calculate කරන්නේ. am I correct අපි? යම් කිසි දෙයක selling price එක කොහොමද අපි calculate කරන්නේ? cost එකට profit එක අඩු කරනවා නැත්නම් loss එක profit එක එකතු කරනවා loss එක අඩු කරනවා. ඉතින් cost එක දාන්න එපා. carrying value දාන්න. carrying value දාන්න. cost දාන්න එපා. cost දාන්න එපා. carrying value දාන්න. ළමයි cost දාන්න එපා. carrying value දාන්න. selling value. selling value or the selling price of a motor vehicle equals carrying value plus profit or loss. අර්ෂාඩ් මාකි කවුන්ට් කරලා කියන්නේ අර්ෂාඩ් මෙතන මේ motor vehicle එකේ carrying value කීයද? 1500යි. And how much of profit are they gaining by selling this motor vehicle? How much is the disposal profit? 400, which means for how much should they have sold abi? මුන් කීයද මේකේ ගුණන් වල අපි? 900. ඔය තියෙන්නේ. අපි once again මේ විකුණද්දි මේ motor vehicle එකේ carrying value එක 1500යි. And they are selling it and gaining a profit of how much? 400, which means obviously how much is the selling value of this motor vehicle abi? 1900. 1000. අනිත් අයට තේරුණාද මේක? හරි සිම්පල් දෙයක් නේ ළමයි.
Arshad, was it very clear? Arshad, the selling price is calculated. Yeah, you take the carrying value. Carrying value like carrying value එක profit එකක් තිබ්බොත් එකතු කරනවා loss එකක් තිබ්බොත් අඩු කරනවා. That's how you take the selling value ළමයි. රස්නික තේරෙනවද? දැන් මේ රස්නි මේ මගුලේ මැෂින් එක 1500 නේ වටිනාකම රස්නි. and මෙයාලා කියනවා මෙයාලා yeah, the company dispose the machine and obtain a gain of 400. මුන් මේ මැෂින් එක විකුණලා 400ක profit එකකුත් අරගෙන. ඒ කියන්නේ මේක විකුණද්දි මේ මැෂින් එකේ value එක 1500. And if they have obtained a gain of 400, they might have sold this for how much, Rasni? 1900. තේරෙනවද? අබීස්, ආමඩ්, අර්කම්, ෆර්ෂාඩ්, අර්ෂාඩ්, ලිසරි, ශහමා. මොකද මම මේ කිස් දෙනවා දාන්නේ? You මං ආස නැහැ ඌවට. I don't like those things. You disgust. Disgusting. Got it? ලිසරි මොනවද හම්බුනේ වාට? ලිසරට got it ලු. What did you got it ලිසරි? මොකක්ද හම්බුනේ? එයාට හම්බෙලා ළඟ. මොනවද හම්බුනේ? Sorry තේ. උඹට ඒව නම් තේරෙන්නේ නේද? හරි. මේ අනිත් පැත්තේ තියෙනවා මින්න තේරුණානේ 1900 ආපු විදිය. மின்னா உனக்கு விளங்குதா இல்லையா சொல்லுங்க. விளங்குது தானே? so சொல்ல yeah sold how much is the sold machine එක කිව්වේ 1900 තමයි මේ බඩුව විකුණලා තියෙන්නේ. යා මේ බඩුව විකුණලා තියෙන්නේ 1900ට. how am I saying so? carrying value එක 1500 and they have obtained a profit of 400, which means they should have sold it for 1900. Easy. Easy peasy. What's this, huh? Easy. කවුද අපේ රස්නි තේරෙනවද රස්නි? ශාම තේරෙනවද? ටක් ගාලා. වෙන දේවල් කරන්න නම් තේරෙයි. පාඩම් වැඩක් තාම උන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. වෙන දේවල් හොඳටම කරයි. හරි. ඔක ලියා ගන්න වැඩක් ගන්න. ලියා ගන්න. අර කවුදද දාලා තියෙන I want a boyfriend කියලා? you brother I want a boyfriend කියලා කවුදද දාලා තියෙන්නේ? disgusting. පාඩම් කරන්න නම් පාඩම්. වෙන වැඩ මෙතන කරන්න බෑ. if you came to study study. හරි. yeah නේලම. I want a boyfriend මොනවාද මේක? dating app එකකද? නැත්තම් Tinder එකේ සේරම මාස් මොනවාද? කේක් කිල්ලේ මට ඇහුන්නේ නැහැ මොකද කිව්වේ? හරි. ළමයි තාම we are not done. Okay. තාම we are not done. No. We are broken. Okay. Okay.
So once again, yeah, still we are not done, kids. No. We are not done. දැන් යන් හොඳම part එක. මෙතන දාන්න PPE කියලා. Abif, how much is the opening balance of property, plant and equipment, Abhi? Property, plant and equipment එක opening balance එක කීයද වැටෙන්නේ අපි? ෆ්‍රැග් කරලා කියන්න. How much is the opening balance of property, plant and equipment? ලිසර් කීයද? How much is the opening balance of property, plant and equipment? අග්ගා. අර තියෙන්නේ බං උඩ 30100යි කියලා closing balance එක කීයද? 35,500. Yes. And ලිසර් there was a revaluation, right? Revaluation එකකින් මොකද ලිසර් වෙන්නේ? මේ PP එකේ value එක වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? අඩු වෙන්න නැතුව වැඩි වෙන්න නැතුව. ඔය මෙතන surplus හොඳ nice answer. Nice answer. ආණ්ඩයා කිව්ව answer. අඩු වෙන්නත් නැත්නම් වැඩි වෙන්නත් නැත්නම්. Yes. හැබැයි මෙතන කියනවා යාලා surplus එකක් කියලා. surplus එකක් කියලා තිබ්බොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද? වැඩි. වැඩි වෙනවා. කීයක් වැඩි වෙනවද? නෑ 1000ක් නේ. කීයද revaluation surplus එක ලිසරි? 2000 එකතු වුණා. ඒ කියන්නේ 1000යි නේ. 1000. අබීෆ් ගොඩක් අඩ මේ 1000 තමයි අබීෆ් දාන්න අමතක වෙන්නේ. උන් ඔක්කොම ලස්සනට කරනවා අබීෆ්. හැබැයි මේ 1000 දාන්න අමතක වෙනවා. අබීෆ් and අපි annual dip එකත් අඩු කරන්න එපා අබීෆ්. You should remove the annual depreciation as well නේ. Abif, how much is the annual depreciation of motor vehicle? Sorry, property, plant and equipment, Abif? Annual dip එකත් අඩු වෙනවනේ ළමයි. How much is it, Abif? 2000? And ළමයි we sold a machine which had a carrying value of 1500. Yes. Once again අහගන්න opening PP balance එක 30,100 and there is a revaluation surplus of 1000, so this becomes 31,100. and ළමයි annual dip එක අඩු වෙන්න එපා like from අර carrying value එකෙන් ළමයි annual dip එක අඩු වෙනවනේ. so annual dip එක 2100 අඩු කරා and we sold a machine which had a cost of 1500. Arshad, when we set off all these things, Arshad, even Farshad, මොකක්ද නේ balance එක Farshad? What is the balance which is coming Farshad? 30,000 අතර මේක 29,000. Is it 27,500 දෙන්නේ? Is it 27,500? පොඩ්ඩක් බලන්න. Yeah, 27,500. And but the closing balance is 35,500, which means how much like they have told that they have purchased a motor vehicle. Value එක කියලා නැහැ. So ළමයි how much is the value of the purchased motor vehicle? ශාම කියන්න බලන්න. මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. කීයද? What was the answer? 7,500. 1,500. හොඳට හිතන්න ළමයි. 1,500. 8,000. Why 8,000 Abif? 27,000 ඉඳලා 35,500 ට 8,000 තමයි difference. ඒ කියන්නේ කොච්චර machine එකක් purchase කරලා තියෙන්න ඕනද? 8,000 purchase 8,000. කරලා තියෙනවා. දැන් තේරෙනවද බලන්න. Abhi, once again let's start from the beginning Abhi. What is the opening balance of property, plant and equipment? කග්ගල කියන්නකෝ. අපි වැඩි ඉක්මනට ඉවර ගන්න. opening balance එක කීයද Abhi? 30,100. හරි. ඒතර Abhi there is a revaluation නේ. And it's a surplus Abhi. So what happens to PPE? වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? වැඩි වෙනවා. Alright, so it becomes 30,000, 31,100. And Abhi, annual depreciation එක මොකක්ද Abhi කරන්න ඕනේ?
අඩු කරන්න එපේ annual dip එක. මොකද ළමයි අර annual dip එක මේ annual dip lead to decrease the carrying value නේ. annual dip එකකින් දැන් ළමයි machines වල carrying value ඔක්කොම අඩු වෙන්නේ. අපි 2100 අඩු කරන annual dip එක and අපි we have sold a machine, right? How much is the cost of the sold, sorry, how much is the carrying value of the sold machine, Abhi? 1500. ඒකත් අඩු කරමු. Then Abhi, when we set off these things, they are like, how much of balance should be available? 37,000, sorry, 27,500. But lamai make it in balance එක කීයද? 35,500. Which means they have purchased a motor vehicle of 8,000. Yes, Arshad, what's your doubt? Yes, Arshad, what's your doubt? There you have put sold a machine 1,500. So you're asking why did I put cost and the accumulated depreciation එක දාන්නේ? You asked why you have put this sold machine. මට තේරෙන්නේ. We put cost of sold asset. No. ආයා මොකක්ද අපි කරන්නේ මේ හොඳ ප්‍රශ්නයක්. So අහන්නේ carrying value එක අඩු කරේ කියලා නේද? You're asking why did I reduce the carrying value කියලා අහන්නේ අබි? Sorry මේ Cost of the you mean like we should remove the cost of the sold asset. That's what you're asking, right? You're asking, sir, we should remove the cost of the sold asset. Yes or no? That's your question, right? that's it. 3,000. Yeah. So once again, Arshad, Risham, here they have given the property, plant and equipment to cost or carrying value. How have they given the property, plant and equipment? Based on cost or carrying value? Carrying amount. So like here the transactions should be done how, Arshad? Based on their carrying amount. So is it very clear? So Arshad, if they have given the cost and the accumulated depreciation separately, මොකක්ද Arshad කරන්නේ? Cost එක වෙනම අඩු කරනවා, accumulated depreciation එක වෙනම අඩු කරනවා. Like if they, I mean, like in the question, if they are given the මේක හොඳ ප්‍රශ්නයක් Risham, that's a perfect question. So the answer for that is Risham, in the question, if they have given the cost and the accumulated depreciation separately, remove the cost and the accumulated depreciation of sold assets separately. But Arshad, here they have given the figures in carrying value, right? So then එතකොට වෙන වෙනම අඩු කරන්න ඕනේ නැහැ. එකපාරට මොකද්ද කරන්න තියෙන අපි? Take the cost of the take the carrying value of the sold asset. ඒක අඩු කරලා දාන්න. තේරුණාද? If it is clear. මෙතන අපි values දීලා තියෙන carrying value විදියටනේ. ඉතන cost එක වෙනම අඩු කරලා depreciation එක වෙනම මුකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ ළමයි. කෙලින්ම you take the carrying value of the sold asset, just reduce it. Farshad, is it very clear, Farshad? Shyam, මේ 8000 ආපිදී තේරෙනවද මින්න? Did you understood how this 8,000 came in? ඉතින් 8,000 ආපිදී තේරෙනවද? කවුද ශාම කියන්නේ තේරුන්නේ නැද්ද? රගාලා I want a response. ඉස්සරේ කියන්නකෝ. රගාලා I want a boyfriend. Yes, ශාම. boyfriend කෙනෙක්ව දෙන්න. ස්ටොක් එකේ ඉන්නව ගොඩක් අය. plenty available stock එකේ ගොඩක් අය ඉන්නවා. Yes, Arshad. Now what is it? මු අපේ ඉස්සේ මු ස්ටොක් එකේ ඉන්නවා කියලා කිව්වා. උන්ට එව්ව නම් තේරෙනවා බා. උන්ට බං එව්ව බං කියලා දෙන්න ඕනෙත් නෑ. What you said was correct, sir. What did I now say? යා මම මොකද්ද කිව්වේ? How name in the class Saturday? Okay. All right. So once again මේක හරි මේ කවුද මේ Ahmad, was it very clear? This one, it's clear, right? වැඩේ ගොඩ නේ ඉතින් අවුලක් නෑනේ. අපි හරි නේද මේ 8000 විතර තේරුණානේ.
ඕපනින් බැලන්ස් එකෙන් මේක අඩු එකතු කරාම 31000 32000 මෙන්න මේ මගුල් No, ටික I ඔක්කොම අඩු didn't කරන්න. understand. කොහමද ආවේ ඒක? අනිත් උඹ කටයි ඉඳපන් තෝ. උඹ මට ආයි කියවන්න බෑ මේක. කෝකද ඔයාලට තේරුන්නේ නැත්නම් ආපු විදිය? They purchase 8,000. මූම ආන්සර් කියලා බලපන් මූ දෙනව බලවනේ. උඹකට රිවර්ට් වෙන්න ඕනේ. අපි එතකොට මේ 8000 කොහෙටද අපි දාන්න ඕනේ? Investing. purchase what? motor vehicle කීයද? 8000ද? Oh, කිව්වද? sold. හරි. sold machine Disposal. හරි. දැන් මද dispose නෑ disposal අර අපි ෆර මේ 400 අයින් කරන්න ඕනේ. එතනින්. ඔව් මයිනස් කරන්න ඕනේ. ඔව් 400 මෙතනින් මයිනස් කරන්න. ඇයි අපි? මොනවාද වැඩි වෙනවනේ PBT එකේ. other Yeah, income. මේක ළම අපි මේ like it's a kind of investing activity. am I correct අබි? ඔක investing එක ගන්න එපා. profit on disposal of what ළමයි? මොකක්ද විකුණන්නේ දැන් මෙතන අපි? what are we selling? motor vehicle නේ. නෑ motor එක machine නෑ machine. machine. and එතකොට මේ profit එක මොකද්ද PBT එක එකතු වෙනවනේ. profit is added to the PBT නේ. ඒතර අයින් කරන්න ඕන නම් මොකද්ද බීෆ් කරන්නේ මෙතන? මොකද income එකක් අයින් කරන්න ඕන නම් මොකද්ද බීෆ් කරන්නේ? අඩු කරන්න. so මේක it's kind of investing activity එකක් නේ තියෙන්නේ. so අපි වෙනම රෙකෝඩ් කරන්න මෙතන. ඇත්ත කතාව අපි carrying value එක කීයද අපි 1000? how much is the carrying value of the sold asset? 1500. ඔක කොච්චර profit එකක් විකුණනවද? 400 නේ. so 400. එතන මෙතන ළම එතන වර 400 මෙතන රෙකෝඩ් වෙනවා ළමයි 1900 කියලා. ඉතින් ආය වෙනම කියන්න. that is the exact reason we remove from here. disposal profit on disposal of machine 400 අඩු කරන්න. if it's an income අඩු කරනවා expense එකතු කරනවා. that's it. ලිසර් වැඩේ ගොඩ නේද ලිසර් මේක ලියාගත්ත. හරි. කියලා දීපු දේ තේරුණා. හරි. එහෙනම් লীලා තියෙන දේ ලියාගත්තද? yes right it's done. so the question is done. මම ක්ලියර් කරවන්නේ. මේ මගුල දැන් ඉවර කරමු. how to finish this මගුල? අපි දැන් මොකද්ද අපි කරන්න තියෙන්නේ? දැන් ඔක්කොම non cash flow item ඔක්කොම අයින් කරලා ඉවර වෙන මොකුත් අයින් කරන්න නැහැ නේද? no right. එතකොට බලන්න කීයද එන්නේ කියලා අපි 8608න්
you add 2100 අබීෆ් රස්නි 400ක් අඩු කරාම කීයද රස්නි අන්තිමට එන්නේ? How much is the balance? 10,360 දෙන්නේ. කියන්නකෝ. ඔව්නේ. රෂා ළමයි කරේ කරෂා ටගලා අපි ටගලා දුමු. එතකොට ළමයි now let's move to working capital changes. Let's move to working capital changes. මම ඕකත් ඉගෙනුවා. What are working capital changes? Here we adjust the changes in current assets and current liabilities except interest, income tax, bank cash and treasury bills. Like here we adjust all the changes in current assets and current liabilities except what? Except these interest, income tax, like except these income tax, it's got interest expenses, bank balance, cash balance, except those things, all the other changes of current assets and current liabilities will be adjusted here. අර්ෂා චුට්ටක් මයික් එක ඔන් කරලා කියමු අර්ෂාඩ් ඒකෙත් පොඩි ෂෝට් කට් එකක් තියෙනවනේ අර්ෂාඩ්. අර්ෂාඩ් if a current asset is increase අර්ෂාඩ් cash flow statement එකේ මොකක්ද අපි කරන්නේ? yes රිෂාම් decrease කරනවද increase කරනවද? ටක් ගාලා කවුරු කියන්නකෝ ටක් ගාලා. ලිසරි. yes negative අර්ෂාඩ්. යා okay. current asset එකක් වැඩි වෙද්දි cash flow එකේ මොනවද කරන්නේ? අඩු කරනවා. current asset එකක් අඩු වෙද්දි cash flow එකේ increase කරනවා. relationship is negative. What about current liability? Current liability increase වෙද්දි cash flow එක increase. Current liability අඩු වෙද්දි cash flow එක decrease, which means abis current assets and cash flow statement have what relationship? Negative relationship. Current liabilities and cash flow statement has positive relationship. ඒ කියන්නේ මං current asset එකක් කරනවා ඒක අඩු කරන්න. current asset එකක් අඩු වෙනවා කියන්නේ මෙතන එකතු කරනවා. negative relationship එක. but current liabilities increase වෙද්දි cash flow එක increase වෙනවා. මේක decrease වෙද්දි මේක decrease වෙනවා. හරි. very nice. අපි මෙතන ටක් ගාලා රස්නික තේරෙනවනේ රස්නි හරිනේ. ඒක දන්නවනේ. and මෙතන රස්නි inventory. opening inventory 7250යි closing inventory එක 9750යි. inventory increase ආද නැද්ද? මින්න. what has happened to inventory මින්න? මින්න inventory වලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? opening එක 7250යි closing එක 9750යි. වැඩි වෙලාද අඩු වෙලාද? ටගල කවර එකෙන් ටගල. inventory has it increase or decrease? Farshad, what has happened to inventory? increase Increase by how much? 2500 එතකොට ඒක ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ cash inflow එකක් විතරද outflow එකක් විතරද? outflow එකක් විතර නේද? trade receivables වලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? decrease in trade receivables. 1750 නම් කීයක් අඩු වෙනවද? ළමයි කීයක් අඩු වෙනවද? 2250ක් අඩුවද අපි? I'm not sure. හරිෂ 2005. අඩු වෙලා කියන්නේ එකතු කරන්න ඕනේ නේ. 2002. and cash රිෂාම් අපි cash and cash equivalence උතන දානවද? නෑ සර්. පල්ලෙන් ගන්න. හරි පල්ලෙන් දාමු. then yeah එක පල්ලෙන් දාමු කියනවා. opening cash and cash equivalent කීයද? පැන්සලෙන් දැනට ලියා ගන්න. opening එක 1500 closing එක කීයද? 2500. සර් ඔව් පැන්සලෙන් ලියා ගන්න because there is bank overdraft as well. write it yeah. පැන්සලෙන් ලියා ගන්න.
And once again, Arshad, yes, Rishan, we have trade receivables, right? Current liabilities alla තියෙන trade payables විතරයි තියෙන්නේ. We adjusted this. Stated cap එකත් adjust කරා, revaluation reserve එකත් adjust කරා, retained earnings adjust කරා, lease credits තියන්න Abif trade payables ටිකත් adjust කරමු Abif. Risha, what has happened to our trade payables, Risha? Opening එක 7400, closing එක what has happened? Decrease, then we have to decrease. Kia decrease වෙලාද? Kind of 3050 ද? Yes, sir. එතකොට decrease, if a current liability has decreased, ඕක කොහොමද indicate කරන්නේ? Outflow Decrease. විදියට. New relationship. එතකොට provision for income tax, do we adjust it here? No, sir. We have to find the relevant income tax paid, right? ඒක මෙතනට අදාළ නැහැ. අපි ළඟට යන්න ළමයි මං කිව්වනේ මොකද්ද මතක මං කිව්වේ here we adjust all the changes in current assets and current liabilities except what provision for what provision for income tax එතකොට provision for income tax interest expense then cash balance bank balance ඔය මගුල් ඔක්කොම except හරි එහෙනම් මේකත් දාගන්න අබීෆ් කීයද අබීෆ් එන්නේ බැලන්ස් එක 7060යිද අබීෆ් 7060යි දෙන්නේ is it 7060යි ඔක එදා ලියාගත්තෙත් නැද්ද ඔයා මේක ඩග්ගා ලියන්න ටක ලියන්න ලිව්ව කොලේ නැතිලා ගොඩාක් ළමයි ඔය වගේ excuses කියනවා ටග්ගා ලොක ලියාගන්න There is a lease creditor. තාම adjust කරමු No, एक is operating before working capital එකේ adjust කරන්න. මොනවද lease creditors ඇයි ඒක adjust කරන්න ඕනේ නෑ ඒ එක adjust කරන්න නැත්තේ කියලා අහන්නේ. ඉතින් ඒක financing actually ගන්න අපි lease creditor Okay. it's a non-current liability right cash flows related to equity and non-current liability කොට දෙන්නේ financing වලට හරි අබි now let's move to the interesting part අබි ඔන්න බලන්න ඔන්න ළමයි හැමෝම අහගන්න අබි we are done with මේක හරි මේකත් හරි just done අබි තාම මොනවද තියෙන්නේ අබි lease creditors තියෙනනේ අබි lease creditors ලයි opening balance එක කීයද 16,500. closing balance එක 12,500. which means how much have we paid අබි 4,000. හරි superi 4000 cash එක කීයක් අඩු වෙනවද 4000 ඒකත් හරි අබි even that is done අර පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ
And let's move to provision for income tax. Provision for income tax එකට යමුකෝ අපි. අබීෆ් මට කියන්න අබීෆ් at the beginning of the year මේ අවුරුද්ද පටන් ගද්දී අබීෆ් කොච්චරක් අපි ගෙවන්න තිබ්බද? How much of income 600. tax is payable? 600. 600ක්. And අබීෆ් how much is the income tax payable of the like current year? current year income tax කොච්චරක් pay කරන්න තිබ්බද? 1160. Okay, so which means අබීෆ් in total you should pay how much? 1760. And at the end of the year අබීෆ් like මේ අවුරුද්ද ඉවරදී තව කොච්චරද ගෙවන්න තියෙන්නේ? Another 500 is only payable, right? Yes, sir. මේ තියෙන්නේ. So කොච්චරද ගෙවන්න තියෙන්නේ? 500. 500. ඒ කියන්නේ අපි කොච්චරක් pay 1000 කළාද? 1260. 1260 pay කළා. ලා මේක තේරුම් නැද්ද කාට හරි? It's not නෑ. big, it's not to හටහප හොගල. හරි. මේක තේරුම් නැද්ද? Arshad, was it very clear, Arshad? So at the beginning of the Arshad, we should pay a... Okay, I'll explain it. At the beginning of the year, Lisari Machikontan Lisari, at the beginning of the year, Lisari, how much of income taxes payable? කොච්චර pay කරන්න ඕනේ වුණාද? කියන්න. මේ අවුරුද්ද පටන් ගන්න 600 was payable. And how much is the income tax expense of the current year? මේ අවුරුද්ද income tax expense එක කීයද? Lisari, how much is the income tax expense of the current year? කියන්න. 1160. 1160, very good. So which means in total how much should you pay? 600 plus 1160, how much is it? 1760. So the near the Patanga the ICA given the at the beginning of the year, yes, you should pay 600. And income tax of the current year. Current income tax ekda 600. So which means in total now you should pay ekda 760 lamai. In total, you had to pay ekda 760 and at the end of the current year, like at the end of the current year, another 500 is only payable. Which means, kiya pay kalla ekda this year pay kalla. Minna, are you agreeing with me, Minna? Patangat ya ICA given tibba to the current year ekda 660 given. So in total, ekda 760 given pay. In total, yeah, ekda 760 given. And at the current year end, me or the year end, so 500 given at the end, which means we have kind of settled how much? 1260. Asking a theory, other asking. Unika the Velengada. Tagal Kianoko. Then are the yeah, Harmon, what about you? Is it clear? Tima me Munna. Interest, yeah, interest me Prashan Lama interest Kilim Manati. Either Kidlama Pandas Abif. Pandas Atisida Bifendi. Net cash flow of operating activities Abif Pandas Atisia. කියන්නකෝ අපි. ඩග්ගල. Farshad, is it 5800? Yes, yes. හරි. හැබැයි අපි අන්තිම එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්නේ. What is the last one අබි? Bank overdraft. අබි කොහෙද bank overdraft ඇඩ්ජස්ට් කරන්නේ? කියන්නකෝ. Arshad, ඩග්ගල කියන Arshad. Where are we adjusting cash and cash equivalent? Cash and cash equivalent adjust කරන්නේ. Sorry, not cash and cash equivalent. Where are we adjusting bank overdraft? In cash and cash equivalent ළමයි.
So Abhi, how much is the opening overdraft Abhi? Start gal kiyanna 900 ni, which means 1500 එකෙන් කීයක් අඩු වෙනවද? 900 අඩු වෙනවා. 1500 එකකින් 900 අඩු වුනොත් කීයද ඉතුරු වෙන්නේ? 600. ක්ලෝසින් එකේ ළමයි කොච්චරක් අඩු වෙනවද? ක්ලෝසින් මෙතන 2500 නේ. 2500 1400 අඩු වුණාට පස්සේ කීයද ආන්සර් එක? 1100යි. So once again ඔන්න බලා ගන්න ලස්සන ඩක්ුනේ ඈ. ළමයි the opening cash and cash equivalents 1500යි and opening bank overdraft is 900යි. So එතන මේ 1500 900ක් අඩු කරාට පස්සේ 1500 900ක් අඩු කරාට පස්සේ 600ක් මෙතනට එනවා. එතකොට මෙතන closing එක 2500යි and closing bank overdraft එක 1400යි. 2500 1400ක් අඩු කරාට පස්සේ කීයක් ඉතුරු වෙනවද? 1100ක් ඉතුරු වෙනවා. Was it very clear kids? තේරුණාද නැද්ද? ඩක් ගාලා කියන්න. කොළමයි තේරුණාද? I want a response. Sir, repeat it once more, please. ආගෙන හිටියේ නෑ. එකපාර අහන් හිටියද? Yeah. So once again, Risham, how much is the opening cash and cash equivalents? 1500. So how much is the opening bank overdraft? 900. So which means මෙතන cash and cash opening cash and cash equivalents කියලා දාන්න ඕනේ 600. How is it 600? 1500 900ක් අඩු කරාට පස්සේ how much is remaining? 600 is remaining. So, closing 1100 එන්නේ Risha. Closing cash and cash is 2500. එකකින් අඩු කරන 1400 so it's 1400. Was it very clear now? Yeah, sir. Yeah. Easy ne. ඒකනේ. එතකොට opening balance එක 600. Closing balance එක 1100. ඒ කියන්නේ කොච්චර net cash flow of the year එකක් තියනවද? How much of net cash flow of the year is available? ඩග්ගල කියන්න ළමයිනේ. Opening එක 600යි. Closing එක 1100යි. So how much of net cash flow of the year is available? එන්නේ බැලන්ස් වෙනවා. හරි. balance එනවද? able ඔව්. ඇතුත් balance එනවා තමා. ඒකට enable කියලා කියන්නේ. නිකන් කිව්වේ. නිකන් කිව්වේ. Yes Arsha. Sir, ඔයාද seminar කරන්න එන්නේ school? නෑ. මන් නෙමෙයි. කියන්නකෝ. බලමුකෝ අපි නේද? බලමු. You are another person. Sir, tell sir whether you are coming or anyone else. මං આવුත් කොහමද? හොඳයි. බලමු. වෙලාව තියෙන්න එපා. I should have time නේ. Come Mari sir. Time is the issue. බලමු. If time is available, බලමු. Keep it after next week Turantana. Next week I am going home sir. Please keep it after the next week. And suggestion from me. යා ඒක තමයි මම බලන්න ආරං කාඩ්. බලමු let's see. මං කරනවද නැද්ද කියලා මෙයා කරෙත් නෑ බලමු let's. I should decide. බලමු කරොත් මං හිතන්නේ පැය ගොඩක් කරනවා. දැන් 4 5 වගේ කරොත් හොඳයි නේද? නිකන් 4 hours 5 hours වගේ කරොත්. පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. School hours there. ඇන්නේ School hours there. ඔව් ස්කූල් hours. Hari. ඇයි ඒ මොනවද විනා වෙන්නේ?
නෑ නිකන්. ඒ ඉනා වෙන්න එපා. ඉනා වෙන්න එපා. මං ඉන්නේ ඔයාලට උගන්වන්න නෑ වෙන මොකටවත් නෙවෙයි. ඉස්සරටත් මතකයි ලයිබ්‍රරි ටීචර් කතාව. You disgusting. ඒ. හරි. මේ මට ඔයාලට ඒ තැන තියෙන තැනත් පෙන්වන්නේ නෑ. මටත් පොතක් කියවන්න යන්න. මටත් පොතක් නෑ එන්නේ නේ. membership මම ගන්න ඔක්කොම ගන්න. membership ඔක්කොම ගන්න. හරි. යා එතන ආන්සර් කීයද මං හිතන්නේ? net cash flow of investing කීයද වැටෙන්නේ? -6100යි. So how profit I'll explain it. මේ කීයද වැටෙන්නේ මින්න 800ද? කෝකද අවුල? මේක ආයේ කොහමද කියලා දාන්නේ? 8660 plus 2100 minus 400. අර profit on disposal of machine එකත් අඩු කරනවානේ. මේ ළමයි තාම ෂුවර් නෑ හරිද මේ යන්න එපා. මම කන්ෆර්ම් කරලත් නෑ පස්සේ නේද? අභි ෆෝටත් එන්න බැයිද අපි? බෑ සර් මම ලීවින් ගත්තානේ. ආ ඔයාත් එක්ක එන්නද ඇසිස්ටන්ට් වගේ? කොහොමද ඇසිස්ටන්ට් එකේ ආත්තේ? එන්නද එහෙම? උඩදී බලමු. ආෆ්ටර් ස්කූල් වගේ තිබ්බොත් එහම ආටරත් එන්න කියන්න පුළුවන් බලමු. අපි ෆර්ෂාඩ්ඩේමත් නේද? මොකද මේ අවුට් ඔෆ් ස්කූල් ගොඩක් දැන් මගේ හොඳට ඉගෙන ගන්න ඉන්නවා මේ ෆර්ෂාඩ්ඩේම ලයික් ෆර්ෂාඩ් ඉස්කෝලේ යන්නේ නැහැ නේද ෆර්ෂාඩ්? මට එයාත් හොඳට ඉගෙන ගන්න අපිට. ඔයාලා ගෙන්න තිබ්බනම් හොඳයි. හරි. කවුද සර් හේඩ් බොයිස් කියන්නේ? බූටක් ආපු කෙනෙක්. හරි. මේ කවුද මෙයා තේරෙනවද? ඔව් සර්. සුපිරි. මේ මීම තමයි ආවේ 1000 sorry. අර මේ එයා කුල්ලොන්ට එක දෙයක් අරන් දෙනවා. එයා ඒ කුල්ලා ඒක දාගෙන වෙන කිල්ල බලන්න යනවා. එහෙම එහෙම එයාද? උනේ. නෑ මම සෞදික දන්න නිකම් මං කිව්වේ. ඊට පස්සේ අපිට කුපාඩ් දාන. ආන අපියන් ඊළඟ අවුරුද්දට. two 2021 yes මට මතක විතර මේකේ දෙකම අහලා තිබ්බා ළමයි. ඩිරෙක්ට් එක ඉන්ඩිරෙක්ට් එක දෙකම අදන්න කියලා තිබ්බා. කැත වැඩේ වුණා හැබැයි. Yeah, the cash මෙතින් මේක කරමුද මොකද කියන්නේ අබි? Shall we do this one? මේක නම් පොඩ්ඩක් අමුතුයි වගේ නේ ළමයි. In the question පොඩ්ඩක් අමුතුයි වගේ නේ. 20 marks තමයි හම්බෙනවා. ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් අමුතුයි වගේ. am I correct? කියන්නකෝ ළමයි. Something fishy in this question. என்னமோ இருக்கு. Something fishy.
දැන් ස්ටේට්මන්ට් දෙකක් ටක් ගාලා ගහන්න ළමයි ඩිරෙක්ට් එකයි ඉන්ඩිරෙක්ට් එකයි දෙකම ගා ගන්න. අමුතුයි නෙමෙයි අමාරුයි. කොහෙද අමාරු? yes ලිසරි. කොහෙද අමාරු? උයි. ලියා. මේ ටක් ගාලා ෆෝමැට් දෙක ටක් ගාලා ගහගන්න ළමයි අපි. ටක් ගාලා ගහගන්න. එන්න හොඳට මතක තියාගන්න ළමයි. They are asking to calculating the operating like they are asking to calculate the cash flows from operating activities. I can investing on මේව ඕනේ නෑ. මේව දාන්න බල්ලට. දාන්න මේව බල්ලට. Put them these things to බල්ලා. ඕනේ නෑ. අපි පල්ලේ වදන්න ඕනේද අපි? නෑ අපි. උඩ ඇදුවන හොඳටම ඇති. කොහොමද කට්ටිය ෆුල් ෆෝමැට් එක ගාගත්තද ගොබ්බ පැටවුට එක? අපි ෆුල් ෆෝමැට් එක ගවද? නෑ නෑ නෑ. මම half direct half indirect. ඒකක් ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මුලේ තියනවනේ. අපි මේකෙන් මෙන්න මේව හදනවද? ඉන්වෙස්ටිං ඇක්ටිවිටි නම් හදනවද නෑ නේද? ඒවා හදන්න. මේ මුකුත් හදන්නේ. හරි. Abif. Yes. சொல்லு. என்ன மேம் இவருக்கு අද මොනවද එන්නාන පාවිච්චි? accident button. ආයි ආවේ නැත්තේ? accident වුණා සර්. කොහෙද ඇක්සිඩන්ට් උනේ? මේ වාරණ රෝඩ්. අඩ අබීෆ් කවුද අබීෆ් ෆැක්ටරි? මම හෙප්පුවා ගිහින්. Okay, that's relatable. නෑ එයා දෙම්ම ස්කූටර් අනිත් එක්කෙනා U-turn ස්කූටර් කරා පාරේ. ස්කූටර් අක්ක කෙනෙක්ද? ඔව් ඔව්. බොරු. අංකල් අංකල් සමහර ඇන්ටිලාගෙන් තමයි ඇන්ටිලා කියලා ඉඳලා පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. උන්ට පදින්න බෑනේ. උන්ට ලයිසන් තිබ්බට උන්ට පදින්න බෑ. ඉතින් පොඩ වාහන පරිස්සම් කරගන්න ඕන කාගෙන ස්කූටරයක් කරගෙන බා. උන් ළඟින් යද්දි ළමයි යා. උන්ට මුල් තැන දීපන් ඈ. උන් දන්නේ මොනවද කරන්න කියලා. Yeah, so please be careful while going on the road ළමයි. වැඩියෙන්ම පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ ස්කූටර් පදින අක්කලයි. යාළුවා වැඩියෙන්ම පදින්න කැමති කාණු අස්සේ ළමයි. So please be careful ලා. තාප්පේ අස්සේ කාණු අස්සේ ලා යාළුවා ගොඩක් පදින්න කැමති. හා අපි යමු මෙතන. අයින් ගියොත් අහක නැහැ. සමහර සමහර නේද? පොඩ්ඩක් ඉන්නකො නේද? අල්ල බහින්නව නේද? ඒක වීඩියෝ එකකුත් දාන්න පොඩ්ඩක් ඉන්නකො නේද? හරි. මෙතනට යා.
The following information has been extracted from the financial statements of Saranga PLC. Saranga PLC, one of my Saranga PLC. දාගන ළමයි statement දෙකම නම Saranga PLC. එකක් direct method එක අනික indirect method එක. එකක් direct method එක අනික මොකද්ද ෆර්ෂාන්? indirect method එක ටක් ගාලා හදමු අපි. සර් direct method indirect method කියලා ලියන්න ඕනේ. ඔයද ලියන්න එක හොඳයි. ලිව්වොත් මොකුත් දෙන්නේ නැහැ. ඒක ලිව්වොත් ඔබද මේක ඉංග්‍රීසි එක්සෑම් එකක් කියලා. ඉතිපා. හරි. නාංගල් එල්ලාරුම් දැන් ප්‍රශ්නට යමු. ලිසරි මේ ප්‍රශ්නේ ලිසරි මේ SOFP එකයි income statement එකයි දෙකම දීලා තියෙනවා නේද ලිසරි? They are given both, right? Yes or no? Yes. ඒ කියන්නේ ලිසරි අපිට direct method එකෙන් හදන්නත් පුළුවන්. තාම මොකද්ද? Indirect එකෙන් හදන්නත් පුළුවන්. එහෙමද? ඔව්. ඔව්. එහෙම තමයි. ලිසරි අපි indirect method එකෙන් හදද්දී මොකද්ද ගන්න පළවෙනි එක? We should start from where ලිසරි? PBT. indirect ඇහෙන්නේ නැහැ. කාලුතර නේද පොඩ්ඩක් කටහදලා කතා කරා. උඩට කටහදලා ගොඩක් පුරුදුයි. කොහෙන්ද පටන් ගන්නෙ? Profit before tax again. ලිසරි how much is the profit before tax? 5,200. මේ තියෙන්නේ ඉතින් මෙතනලා ඉතින් අමුතුවෙන් ආයෙත් හදන්න දෙයක් නැහනේ. පිස්සු දානේ මොනවද කියන්නේ? what nonsense. මේ තියෙන්නේ 5200 මින්න තේරෙනවද මින්න? හිනාන හරි නේද? 5200 ඔන්න දැම්මයි නං ඈ. ආය ආන්න එපා කොහෙන්ද ගත්තේ කින්ද මන්ද අරක මේක ආන්න එපා මෙතනින් ගත්තේ. අර කවුද අපේ ශාමා ටක් ගාලා මේ ඇඩිෂනල් ඉන්ෆර්මේෂන් ටික කියවන්නකෝ. read the additional information ශාමා. කියන්න පුළුවන්ද ටක් ගාලා? නේද? 1 2 3 4ක් තියෙනවා. ටක් ගාලා කියන්න ටක් ගාලා. Can you read it? Additional information. All sales and purchases are made on credit basis. The finance expenses entirely consist of interest expenses and it relates to operating activities. The operating expenses include depreciation of rupees 1800,000. Other income consists of the following item: gain on disposal of a motor vehicle, rupees 800,000. Interest receivable on the 5-year fixed deposit, rupees 400,000. Okay. ශාමට කියන්න පුළුවන් දේ මොන hina මොනවද චූන් වෙන්නේ? මොද්දි වගේ ඉන්නේ ඒකත් එක. හරි. once again ළමයි the first additional information all sales and purchase are made on credit basis ළමයිනේ. okay අපි දැනුවත් වුණා. okay I'm fine, you're also fine. The finance expense entirely consists of interest expense. Finance expense ekdaspන්සි තනකර තියෙන interest expense. okay. Operating expense includes the depreciation of 1,800. Other income consists of gain of sale of motor vehicle 800. Interest receivable on 5-year fixed deposit 400. Not bad. Yes. වැඩේ කරමුද එහෙනම්? කොහොම ශාම ඔයාම කියන්න ශාම. මේ PBT එක කීයද? How much is the PBT? How much is the profit before tax ශාම?
මේ ප්‍රශ්නේ කීයද? උඩ බැලුවම පේ how much is the PBT? මේ තියෙන්නේ මෙතන 5200. yes. ඒක ලියන්න මෙතන. මේ මින්න අඟර තඟර පහලා බෑ දැන් නම් කතා කරන්න ඕනේ. Now what happens in adjustments මින්න? All the people in the session should involve. Minna, what happens in adjustments? Adjustments වල මොකද වෙන්නේ? තගල කියන්න. අපි අහමඩට කියන්න ඕන අහමඩ what happens in adjustments? Yes, what happens in adjustments? Farshad, what happens in adjustments, Farshad? හොර දන්න එක කියපන් දැන්. ශාම ඔයාලම කියන්න පුළුවන්ද what happens in adjustments? Here we remove what ළමයින්? හරි. ලිසරි කියන්නේ what happens in adjustments ලිසරි? We are removing all the non-cash items. ඇහෙන්න කියන්න. Here we remove We are removing all the non-cash items and investing items which includes in PBT. සුපීරි. කොහොමද ලිසරිගේ වැඩ? යම්මත් තමයි ඉන්නේ. So answer එකෙන් ළමයිනේ. Adjustments වල වෙන්නේ here we remove all the non-cash flow items and cash flow items available in, like cash flow items related to investing activities from profit before tax. නැත්නම් here we remove all the items available inside profit before tax but not considered when calculating operating profit before working capital changes. කළුතර ගැම්ම එක තමයි කියන්නේ අබිස්. මුන් ලව් කරන්න විතරක් නෙමෙයි දන්නේ. මෙව කරන්නත් දන්න හොඳයි. So once again යාළමයි නේ. Adjustments වල වෙන දේ දැන් දන්නවනේ බං. ඉතින් මේ වගුලේ here we remove all the items which are available inside profit before tax but not related or is but not considered when calculating operating profit. What is the first thing we should remove, Abif? බැලු බැලමට මොකක්ද අයින් කරන්න ඕන පළවෙනි එක? තාගල මයික්‍රොෆෝන් කල් කියන්නකෝ Abif. අපි අර්ෂාඩ් gain on disposal. ඒක අයින් කරන්න ඕනේ. ඩිප් එකත් අයින් කරන්න ඕනේ. Abif ඩිප් additional එකේ තියෙනවනේ 1800. එක්ස්පෙන්ස් එක අයින් කරද්දි මොකද කරන්නේ? එකතු කරනවානේ. ඔව්. ඉතින් මෙතන අඩු කරලානේ බන් තියෙන්නේ. මෙතන අඩු කරලා තියෙනවනේ එතන එකතු කරන්න. Abif තාම මොනවද අයින් කරන්න තියෙන්නේ? ළමයි finance expense අයින් කරන්නත් ඕනේ. Abif, how much is the finance expense, Abif? If you ask me, sir, 1500. yeah, if you ask me, sir, why finance expense? Yeah, you might ask me, sir, why? Because the finance expense entirely consists of interest expense and it relates to operating activities. Like මේ finance expense එකේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? Sorry, මේ PBT PBT කියන ළමයි මේ finance expense උත් අයින් කරන්න ඕනේ. ඇයි Abif? මොකද මේ interest expense එක අපි වෙනම record කරනවා මෙතන. මේ බලන්න ළමයි. ඔය වගුල් අදාළ නැහැ ඉතින්. අයින් කරන්න ඕන කියලා මතක තියාගන්න. මේක අයින් කරන්න ඕනේ. Finance expense 1500 අයින් කරන්න ඕනේ. What is the exact reason ළමයි? Because interest paid amount will be recorded specifically here. Specifically මෙතන record කරනවා අපි. pay කරන interest එක. ශාම තේරෙනවද? මින්න තේරෙනවනේ බං. The exact reason මින්හා අර pay කරන interest එක බං මෙතන specifically අපි record කරනවා. After calculating the calculating the cash flow of operating activities, specifically pay කරන interest amount එක මෙතන record කරනවා. So ඒ හින්දා යා මේක අයින් කර. So expense එකක්නේ finance expense කියන expense එක. expense අයින් කරලා දෙකතු කරනවා. හරි. Abif, එතකොට අපි ඒක interest paid එකට දාන්නේ නැද්ද? දාන්න ඕනේ. හැබැයි interest paid එකට දාන්නේ මේ pay කරලා තියෙන amount එක ලිසරි තේරෙනවද? දැන් මෙතන තියෙන මේ අවුරුද්දට අදාළ ගාන ලිසරි 1500. හැබැයි interest paid එකට දාන්නේ මොකද ලිසරි? ඇත්තටම සල්ලි වලින්
pay කරලා තියෙන amount එක. මේක cash flow statement එකනේ ලිසරි. It's cash flow statement. ඒතර අපි මේ අවුරුද්දට අදාළ ගාණ අයින් කරනවා. 1500 අයින් කරනවා ලිසරි. ඊට පස්සේ මෙතන මොකද්ද කරන්නේ? pay කරපු ගාණ කියන්න. interest paid වලින් අඩු කරනවා. It's simple as that. So once again finance expense එක අනිවාර්යෙන් අයින් කරන්න. adjustments වල finance expense එක අයින් කරන්න. if it yeah and since it's an expense එක එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ pay කරපු interest එක දිනවනේ. the paid interest එක. මේ අවුරුද්දේ pay කරපු interest එක මෙතනින් අඩු කරනවා. හරි. අපි ඒකත් වෙලෙන් බලමුකෝ. Abif මට කියන්න Abif how much is the accrued interest expense at the beginning of the year Abif? At the beginning of the year how much of interest is payable ටග්ගල කියන්න. 650. And how much is the interest expense of the current year? Current interest expense එක කීයද? 1500. So which means in total you have to pay how much? 2150ක් Abif. And at the year end මේ අවුරුද්ද වලදී තව කීයක් pay කරන්න තියෙනවද Abif? And how much is payable? කියන්නකෝ. 400. ඒ කියන්නේ කීයක් pay කළාද Abif? 2100න් තව 400 pay කරන්න තියෙනවා Abif. ඒ කියන්නේ කීයක් pay කළාද? 1750ක් pay කළාද? Literally, how much is the Yes. paid interest, literally? ඒක තියෙන 1750 දැම්ම මෙන්න මෙතන. Was it clear or not? මින්න ඒක තේරෙනවද මින්න? බෑනේ කරන්න ටග්ගල් කියන්න වෙන්න. Was it clear or not? Interest paid එක වැටෙන්නේ බං. හරි බඩු හා. දාගම interest paid එක 1750. ශාම 1750 අපි තේරෙනවද? So once again at the මේ අවුරුද්ද පටන් ගද්දී 650ක් ගෙවන්න තිබ්බා. And current year interest expense එක 1500යි නෙමෙයි. So in totally 2150ක් ගෙවන්න ඕනේ. And මේ අවුරුද්ද ඉවරදී තව 400ක් තමයි ගෙවන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කොච්චරක් pay කරනද? 1750ක්ම pay කරා. Is it very clear is it? අර්ෂාට අගර කියන්නේ ඒක තේරෙනවද? සේ තේරුණා. හරි ඔව්. Under finance expense is only interest expense there. Any other ඉතින් thing? මෙතන කියනවනේ යාලා ඒක. ලස්සනට. Finance expense entirely sorry. Thank you. Was it very clear? Yeah, sir. Yeah, clear. Yeah, finance expense entirely consists of interest expense and it's related to operating activities. ටග්ගල මේ මින්න තේරෙනවද කියන්නේ ටග්ගල? මින්න කියන්නකෝ තේරුණා නම් තේරුණා කියන්නේ. Good. දැන් මොකද නේද? දෙනවා නේද? කන පැලෙන්න දෙනවා දැන් ආන්සර් එක දුන්නද නේද? ඔයාත් පවුනේ සර්. කට ඒකනේ. අඩේ උඹයි බං මං ගැන හිතන්නේ. ඉනමු ඉරික්කා. මොනාරි ඕනේ?
නෑ යා සර්ට ආදරේ yes. නෑ නෑ මං ඔයා හරිම ආදරයි. Okay. දැක්කද true student කියන්නේ ඒක තමයි. හරි. මේ හරියම මේ අපි යන්නේ. Yes, very simple. Very simple ලා. මේ අවුරුද්ද යා මේ බලන්න accrued interest expense. Accrued interest expense at the beginning of the year. Accrued interest expense at the beginning of the year. 650. කියන්නේ මේ අවුරුද්ද පටන් ගද්දී අපි we should pay an interest expense of 650 and current year interest expense is 1100. So why am I saying so? ළමයි මෙතන කියලා තියෙනවා මේ the finance expense entirely consists of interest expense කියලා, which means the current year interest expense is 1500, which is in total. In total මේ අවුරුද්ද 2150 ගෙවන්න ඕනේ. and මේ අවුරුද්ද ඉවරෙද්දී තමයි ළමයි තව ගෙවන්න තියෙන 400යි. accrued interest නැත්නම් payable interest like at the end is 400, which means we have paid 1150. Easy peasy, lemon squeezy. දාගන්න. Let's move to next. අපි යන් ඊළඟට. අබිෆ් තාම මොනවද අබිෆ් adjustments වලින් අයින් කරන්න ඕනේ අබිෆ්? gain on what අබිෆ්? සගල් කියනකො. සර් ඉන්කම් ටැක්ස් උත් හොයන්න පුළුවන් නේ පෙයි යා ඒකත් පුළුවන් අබිෆ්. gain on disposal of motor vehicle එක කීයද අබිෆ්? 800 ඒක අයින් කරන්න. හරි එකක් අයින් කරන්න ඕනේ. මොකක්ද අබිෆ්? interest income. ළමයි interest income අයින් කරන්න ඕනේ. ඇයි ඒ? Abhi, interest income received from an fixed deposit. What is it, Abhi? It's what activity? මොන activity එකක්ද ඒක? Invest. ඉන්වෙස්ටිං එතන කීයක් අයින් කරන්න ඕනද Abhi? හරි. සර් මේකේ යාලා දීලා නෑ ඕපනින් ඒකෙන් දැනේ ඩිරෙක්ට් 400 දාන්නේ ඒ කියන්නේ මෙතන මේ කියන 31 interest receivable යා fixed ඔයාලා specifically කියනවනේ. මේ උඩ SOFP එකේ ඔව්. ඒක ඕපනින් එක දීලා තිබ්බොත් ඒක effect වෙන්නේ මෙන්න මෙතනට. Operate yeah when calculating like working capital changes. But up to this point yeah මේක හරි. Abhi, how much is the operating profit before නේ working capital නිකන් changes? දැන් 200ක් දීලා තිබ්බොත් current මෙතනින් අයින් කරන්නේ අබි current year මේ සර් interest income 31st 3 නේ නෝ නිකන් මේ 400 මෙතන 200 දාන්නකෝ මෙතනටද ඔව් එතනට 200 දැම්මත් මේක 400 තමයි අබි ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ඕනේ මේ 200 එකද ඔව් ඒක adjust කරන්න අබි මේ working capital changes එකේදී interest receivable කියන current asset යන අබි ඒක adjust වෙන්නේ කොයිද working capital changes was it very clear yes අර trade receivables trade payables මේ මොකුල adjust වෙනවා මෙතනට ඔක පටල ගන්න එපා so once again අබි මට කියන්න adjustments වල මොකක්ද අපි අයින් කරන්න අබි under adjustments අබි we remove all the items included in profit before tax but not considered when calculating the operating profit so abhi depreciation abhi is it available inside profit before tax abhi එක තිබ්බද මේ 5240 abhi තිබ්බද yes or no කියන්නක් ගාලා තිබ්බා ටක
දැන් කතා කරන්නේ once again අපි කියන්න profit before tax එක 5200යි. ඔව්. මේක මේ depreciation එක තිබ්බනේ 1800. ඒක අයින් කරන්න ඕනේද අපි? අයින් කරන්න ඕන. අයින් කරන්න නම් මොකද කරන්නේ? එකතු කරනවා. අපි finance expense එක even that affected profit before tax, right? ඒතර ඕකත් අයින් කරන්න එපා අපි because that's not related to like that's not related when you are calculating operating profit. ඒකත් expense එකකින්ද එකතු කරනවා. අපි ඒ වගේම මේ gain on disposal, like we have sold a motor vehicle and gained 800. Abhi, is it related to operating profit, Abhi? ඒක operating profit එකට අදාළද? motor vehicle එකෙන් හම්බෙන profit එක operating profit එකට අදාළද? නෑ. ඒක investing එකක් නේ. so අයින් කරන්න ඕනේ. income එකක් කොහොමද Abhi fine කරන්නේ? අඩු කරනවා. ඒතර ඒ වගේ Abhi how much of interest income is receivable Abhi from the fixed deposit? 400. 400. ඒතර Abhi 400 මෙතන එකතු වෙලානේ තියෙන PBT එකට. ඒතර අයින් කරන්න ඕන නම් මොකද කරන්න Abhi? 400 අඩු කරනවා. was it very clear? ඒක තේරෙනවද? always Abhi we remove the items අර PBT එකට effect වුණ items තමයි අයින් කරන්නේ. මේ effect වෙලා තියෙන්නේ 400 නේ. ඒ 400 තමයි අයින් කරන්නේ. ශාම එක තේරෙනවද පොඩ්ඩක් කියන්න. මහලුකු දෙයක් නෑ ළමයි. Here we remove all the items available inside profit before tax but not considered when calculating operating profit. ඒක හරිය නේද? ඒක මහලුකු දෙයක් නෑ. ඉතින් dip එක බං dip මේ බලංගෝ dip එක dip is affecting profit before tax නේ. Dip is leading to decrease the profit before tax. But it's not related to operating profit. ඒක operating profit එකට අදාළ නැහැ. අයින් කරන්න. Finance expense is also affecting or else reducing profit before tax, but it's not related to operating profit. එහෙනම් ඒකත් අයින් කරන්න. අයින් කරලා දෙකම එකතු කරනවා. Even ළමයි gain on disposal of motor vehicle that has increased the profit before tax. But it's not related to operating profit. It's related to investing at it. So remove it. Remove කරද්දී අඩු කරනවා. Likewise ළමයි interest income that has lead to increase the profit before tax, but it's not related to operating profit. ඒකත් එන්නේ investing වලට. So එහෙනම් අඩු කරන්න. හාර්ස් එක අඩු කරන්න. Simple නේ. Abhi, was it very clear? Yes, right? තේරුණාද Abhi? කියන්න ටක. හරි. අපි යන් ඊළඟට. සර් මේ other income තියෙනවනේ 1200. ඔව් ඒ 1200 මැදි අයින් වෙනවා ඉතින්. 800ක් අයින් වෙනවා මේ. disposal 400 හරි. ඒත් ඒ 1200ම අයින් වෙනවා. අපි ඊළඟට යන් working capital changes වලට. අපි how much is the opening inventory? 1800යි. closing inventory මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? 2400 වැඩිලා. how much කොච්චරක් increase වෙලාද? 600. අපි trade receivable වලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? decrease වෙලා. කීයක් decrease වෙලාද? 800. ඒක එකතු කරන්න. අපි trade payable මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? decrease. අඩේ කලින් අවුරුදු දෙකම. කීයක් අඩුලාද අපි? 750. අපි prepaid operating expense අපි මෙතන adjust කරනවද? බය නැතුව කියන්න. yes or no? No. ඔව් නෑ adjust කරනවා. මං කිව්වනේ. ඒ මෙතන මේ අන්න නොතතා පටල ගන්නවා. Here we adjust the changes in current assets and current liabilities except what are these? Provision for interest expense, income tax, bank, cash and treasury bills. Was it very clear? මෙතන අපි මෙතන adjust වෙන්නේ නැත්තේ අපි අර මේ payable income tax එකයි payable interest expense එකයි cash and cash equivalents විතරයි. The rest of the changes in current assets and current liabilities are adjusted here. ශාම එක තේරුම් ගන්න. මින්න තේරුණාද මින්න මේ මගුල? මහලු දෙයක් නෑ මින්න. Here like under මේ working capital adjustments, here we adjust the changes in all the current assets and current liabilities except 3.
provision for like නැත්නම් අර income tax payable, payable interest expenses and stuffs related to cash and cash equivalents such as bank balance, cash balance, treasury bills. මොකද ළමයි ඒවා specifically record වෙනවනේ. අර cash and cash equivalents වගේ නම් මෙතන record වෙනවා. අර paid interest එකයි paid income tax එකයි මෙතන record වෙනවා. So specific amounts will be recorded here. Specifically pay කරපු interest එකත් record වෙනවා, pay කරපු income tax එකත් record වෙනවා. ඒ වගේම specific cash and cash equivalent balances record වෙනවා. So වෙනම changes record කරන්න ඕනේ but all the other changes in current assets and current liabilities අනිත් හැම වගුලක්ම මෙතන record වෙනවා. අපි තේරෙනවද? අපි was it very clear? දැන් තේරෙනවද ටගල කියන්න? Yes. අපි once again what happens in working capital changes අපි in working capital adjustments වල මොකද්ද වෙන්නේ? Here we adjust what අපි changes in all the current assets and current liabilities except payable income tax, payable interest expense and cash and cash equivalents. That's it. අර්ෂාඩ් එක තේරෙනවද අර්ෂාඩ්? what about ෆර්ෂාඩ් එක තේරෙනවද? එම්බලයි හිටපුගේ මාර දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. ඒක පට්ට වැදගත්. was it very clear? අර්ෂාඩ් was it very clear අර්ෂාඩ්? Arshad, under working capital adjustment, Arshad, here we adjust all the changes in working, like current assets and current liabilities, except 3: payable income tax, payable interest expense, and cash and cash equivalents. What record වෙන්නේ නැත්තේ Farshad, there is a reason. හේතුව තමයි බං අර payable interest ඔක්කොම record වෙන්නේ නැත්තේ මෙතන because what? Exactly pay කරපු interest එක මෙතන record කරනවා. Payable අර changes in payable income tax record වෙන්නේ නැත්තේ specifically we record the paid income tax as well as ළමයි cash and cash equivalents අන්තිමට specifically record කරනවා. So no need to what? No need to record the changes. ඔයගේ changes මෙතන record කරන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. The changes in current the changes in payable income tax and interest expense මෙතන record කරන්න ඕනේ. මොකද ඒවා specifically record කරනවා. That's it. That's it. යම් මෙතනට මේක තේරුම් ගන්න මේක තේරෙ මහලුකු දෙයක් නෑ. එන සිම්පල් දෙයක් තියෙන්නේ. මෙතන මොනවද බං adjust වෙන්නේ? The changes in what? Current assets and current liabilities except those three. අබීෆ් මට දැන් කියන්න අබීෆ් ලිසරි මයික් එක ඔන් කරලා කියන්න අබීෆ් yes ලිසරි prepaid operating expense මෙතන adjust වෙනවද නැද්ද අබීෆ්? what about ලිසරි? මෙතන අපි adjust කරනවද නැද්ද ලිසරි? prepaid operating expense එක ටගල් කියන්නේ ලිසරි adjust කරනවද නැද්ද? ෆර්ෂාඩ් yes මෙතන මේක අපි adjust කරනවද නැද්ද? Adjust prepaid කරනවා. අබී prepaid operating expense කියන්නේ current asset එකද current liability එකද? prepaid expense කියන්නේ asset එකක් නේ බං. and අබී asset එක 200 නම් කීයට වැඩි වෙලාද? 500 වැඩි වෙලා. so increasing what අබී? increasing prepaid expense which is what අබී? current asset එක කැඩිලා තියෙද්දි මොකද කරන්නේ? අඩු කරන්න ඕනේ. අඩු කරන්න. තේරුම් ගන්න. අබීෆ් එතකොට accrued interest expense income tax payable අපි ඒවා මෙතන adjust කරනවද අබීෆ්? do we adjust it here? නෑ. ඇයි අබීෆ්? why is it? Because we specifically record the paid interest and income tax. Am I correct අබීෆ්? specifically බං ඉතින් pay කරපු එක record කරන්න pay කරපු amount එක. අය payable මොන මගුල්ද record කරන්නේ? අබීෆ් what about interest receivable අබීෆ්? අපි interest receivable එක record කරනවද නැද්ද? කියන්න. අබීෆ් record කරන්න ඕනේ. Yes.
අනිවාර්යෙන් රෙකෝඩ් කරන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් රෙකෝඩ් කරන්න ඕනේ. අපි what is the exact reason? interest receivable කියන්නේ මොකද්ද? interest income උතන. අපි interest income receivable කියන්නේ මොකද්ද අපි? current කියන්නේ. current asset එක. asset. and current asset එක ඇඩියෙදි මොකද්ද අපි කරන්නේ මෙතනින්? අඩු කරමු. කොච්චර important දෙයක්ද මේක? හරි. Abhi, and how much is the income tax paid amount එක කීයද Abhi? At the beginning of the year ටක් ගාලා කියන්න Abhi කීයක් ගෙවන්න තිබ්බද? Yes, sir. Doubt. 450. ඔව් කියන්න. ඒකම ගත්තා 1150 ආවා මට. හරි Yes, මේ sir. හරි මේක හදෙමුකෝ 450ක් ගෙවන්න ඕනේ. ඒතර මේ අවුරුද්දේ කොච්චරක් ගෙවන්න ඕනද Abhi? 1000ක් ගෙවන්න ඕනේ. So in total මේ කීයද 1000? අවුරුද්දේ 1450යි. ඒතර at the year end කොච්චරක් තව ගෙවන්න තියෙනවද? 1150 ආවා. ඔව් හරි. ඒක 300 ගෙවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කොච්චරක් ගෙවනද Abhi? 300. 1150ක් ගෙවලා හරි. ඔයගේ ආන්සර් එක හරි. ඔව් කියන්න රිෂාම් what's your doubt? රිෂාම් මතක තියාගන්න මෙතන අපි රෙකෝඩ් කරන්නේ නැත්තේ interest expense එක. මෙතන තියෙන interest income receivable කියලා. ඔව් කියන්න අපි රිෂාම්. Interest receivable on 5 years fixed deposit. යා හරි. Non-current asset නෑ නැද්ද? ඒත් interest එක Interest හරි. ඉතින් මම මෙතන interest එක තමයි රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. So it's not the fixed deposit අර මේ එයාව දීලා තියෙන fixed deposit amount එක නෙමෙයි. fixed deposit එකෙන් අපිට හම්බෙන මේ interest income එක. අර මෙතන 400 කියලා අපි අයින් කරේ. අන්න. and ඉස්සරහට sessions miss කරගන්න එපා ළමයි. තනිකර course එකක් ඉදිරිය යන්න අද ඉඳන් තනිකර course එකක් ඉදිරිය යන්න මම schedule එකත් ඔයාලට දාන්නම් ඉස්සරහට sessions miss කරගන්න එපා. තනිකර යන්න course එකක් විදියට. Yeah, don't miss the sessions because it's going as a course again from today. අද ඉඳන් මම මුළු once again from today මම මුළු syllabus එක ඉවර කරනවා. මම schedule එක prepare කරලා තියෙන්නේ. ඒ miss කරගන්න එපා. Sir, I have an ask. What's the task? I have to do a paper fully, sir, Fully means from the beginning. First question, company, in the class itself. in which class? In physical or online? Physical or online? Physical, sir, like an exam paper. අපේ class එකේ. Yeah. Like by allocating 3 marks, something like that, right? Yeah. Within 3 hours, we have to practice. Just give a second. Cool.
මෙන්න තියෙනවා. මෙන්න තියෙනවා ෂෙඩියුල් එක. ඕකේ. දැන් නිකන් රෆ් එක ඇදුවා. මම අර කටට දෙන්න හදන්න. මෙන්න තියෙනවා ෂෙඩියුල් එක. Starting from 25th, cash flow statements, 27 break-even point, November 1st, accounting ratios, November 3rd, investment appraisal theory का, November 8th ළමයි cost accounting, overhead costing, October 10th, introduction to accounting and accounting equation, November 15th, cost accounting, material costing, November 17th, accounting concepts and primary books, 22 cost accounting के लेबल करना, 24 manufacturing and non-profits, 2019 accounting standards LKs 8, 10, 16 MCQ ටික ඔක්කොම කරනවා. එතකොට ඩිසෙම්බර් කියලාමයි 1st of December partnership කරනවා paper 2 එක. 6 accounting standards කරනවා. අර මෙතන කරන්න බැරුණ ටික මෙතන කරනවා. මේ අර SLFRS එක LKS ටිකයි. 9 ළමයි company accounts කරනවා questions එක. Sorry 8 කරනවා. then 13th ළමයි 2021 and 22 MCQ discussions. 2015 once again company accounts discussion. What about the schedule? Schedule එක ගැන මොකද දන්නේ? හොඳයි. මේක මේ නිකන් ඔය මේ ලා නෑ. ඔක ෂෙයා කරලත් නෑ මම. ඔයා සුපිරි නේද? හ්ම්. මේක තමයි මේ plan එක බලමු. තොර in total plan එක පැය 80ක් කරනවා. බලමු 16 session බලමු මේක මේ හරියට. time එක තමයි හැමදාම 9 pm to 1 නේ. හැමදාම 9 pm to 1. මේක තමයි final plan. This is the final plan. Yeah. අර BS එකට කරා වගේ මේ accounting එක IT එකටත් කරයි යා. IT එකටත් final එක කරයි. ඒකේ plan එක ගහලා ඒක පටන් ගන්නත් ඒකත් ඉවර කරලා දෙන්න ඔය. ඒකත් හරියට මේ ඩිසැම්බර් 13න් වගේ ඉවර වෙනවා. හරි. ඒතර මේ වැඩේ ගොඩ හරිනේ ළමයි ඒතර. Was it clear? හවුද මේ ඔයාලා MCQ discussion එකක් කියලා තිබ්බා නේද? යා. ඒකත් මෙතන discuss වෙනවා. In total there are 16 sessions. ඔයාලා යාළුවන්ටත් කියන්න 16 sessions පැය කීයද 80ද පැය 80යි. පැය 80ක් කරනවා. හරි. Abhi එතකොට කීයද Abhi how much is the net cash I mean how much is the cash flow of operating activities Abhi? 6050යි. ඒතර බලන්න කීයද මේ 3100 වුණාද Abhi වෙන්නේ? net cash flow of the year. Is it 3150යි. හැදුව කවර එකෙන් ටක් ගාලා
أبي فرد 3150 ද أو හරි සුපිරි සී දැරේ කාරය ගන්නද ශා මොකද කියන්නේ කාරය ගන්න දෙපා දැන් ඕනේ නෑනේ කාරය එවන්න පානේ ඔගේ පූසෙක් වගේ එක්ක පූසෙක් හරි 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 දැන් දෙන්න පූසෙත් තියෙන පෙරළමේ කියා ශාමලා ගෙදරට යන්න නිදිමතයි අපි යන් ඉන්නේ let's move next one හරි kids ඔන්න indirect method එක හරියා ඒක ශාරි indirect method එක තමයි ශාරි හැබැයි අපි direct method එක තාම කරේ නෑ we did not even what touch the direct method අපි තාම ඇල්ලුවේවත් නෑ අපි form එක කියන්නේ අපි interest paid එක හොයාගත්තනේ අපි අර කීයද අපි ෆාව interest paid එක how much is the freaking interest paid 1750 හරි ඌක බං දෙපාරක් ආයි හොයන්න එපා ඉතින් ඒක ඒතර income tax paid එක කීයද අපි 1150 and හොඳට මතක තියාගන්න ළමයි whether you prepared using the direct method or the indirect method the net cash flow of operating activity should be the same මේක same වෙන්න ඕනේ නැත්තම් පුතේ ආන්සර් කරදි මේකෙන්න ඕනේ තන්තිවර 3150 කියලා තමයි අපි මෙතන මොකක්ද අපි කියන්නේ what are they saying මෙතන කියන all the sales and purchases are made on credit basis කියලා කියනවා okay how to do this shama කවුද අපේ අර්ෂාඩ් රයන් ලසින්ද do you have an idea මේ කරන ID එකක් තියෙනවද විසරේ මේක දැම්මා හරි what about the rest what about the rest මම ඕක කරලත් නෑ මම ඕක දන්නෙත් නෑ හරි මට බඩු හරි එහෙනම් අම්මා ඕක එක්ස්ප්ලেইন කරේ තුනවර මතක් එහෙනම් හරි first of all අබීෆ් මොනවද අබීෆ් මේ operating activities කියන්නේ අබීෆ් items අබීෆ් වඩා operating activities අබීෆ් cash කියන්නේ related to cash flows incurred when conducting what අබීෆ් day current to asset current day liability day to day business sorry activities yes අබීෆ් when conducting what day to day business activities නැත්තම් yeah, items available where අබීෆ් current in asset what yeah the PL statement right am I correct items available in PL statement the current assets and current liability yeah and current liabilities so once again ළමයිනේ අහගන්නකෝ operating activities වල දාන්නේ මොනවද cash flows incurred when conducting day-to-day business activities නැත්නම් items available in profit and loss statement නැත්නම් current assets and current liabilities
දැන් අපි ඉන්ඩිරෙක්ට් මෙතඩ් එකෙන් කළා ඩිරෙක්ට් එක අමතකයි නේද? කොහෙන්ද පටන් ගන්න අපි? කියන්න බෑ. අපි මේ සේල්ස් දාන්න පුළුවන්ද අපිට? Can we record the sales අපි? Yeah, very good Farshad. Expense දාන්න පුළුවන්. අපි මේ sales දාන්න පුළුවන්ද? Is it a cash flow incurred when conducting day-to-day business activities? බෑ මේක Yes. ක්‍රෙඩිට් Sales yes. බේසිස් හැබැයි අපි ඔයා කිව්වාගේ මේක මොන sale ද? ක්‍රෙඩිට් Credit all sale. sales and purchases are made on credit basis දාන්න බෑ අන්න හරි. එතකොට T account එකක් හදන්න ඕන. මං කිව්වා නේද? මොකද හදන්නේ? T account එකක් හදනවා. T account එකක් හදලා මොකද්ද ළමයි දාන්න මෙතන? ශා මේක බලන්න T account එකක් දානවා ශාම කෙලිම කියන්න. trade receivable කියන. මයික්‍රෝ account එකට ටක් ගාලා කියන්න ශාම මේ ටක් ගාලා කියන්න. trade receivable එකේ opening balance එක කීයද ශාම? ටක් ගාලා කියන්නකෝ. trade receivables එකේ opening balance එක කියන මෙතන දීලා ඇති. trade receivables එකේ opening balance එක කීයද ශාම? How much is it? opening balance එක කීයද? ටක් ගාලා. Arshad, yes, Risham, how much is it? 6,000. 6,000. Yeah, 6,000 me. Shama, closing balance එකක් ගාලා කියන්න. How much is the closing balance? ටක් ගාලා. ඒ බලන්න trade receivables එක closing එක කීයද දෙන්නේ? ඉස්සර කීයද? ටක් ගාලා. 1200යි. අබීෆ් credit sales අබීෆ් කොහෙද debit වෙන්නේ අබීෆ්? where මේ කොහෙද credit sales debit වෙන්නේ? trade receivable amount account එකට. And how much is credit sale? You see? 5000. Now just balance this off. 31,000 31,000 and අබීෆ් 31,000න් 5200ක් අඩු කරාට පස්සේ කීය දෙන්නේ? 25,800ද අබීෆ්? cash received from debtors 25,800ද බලන්න. මම දාගන්න ළමයි ෆලින් එක මොකද්ද? cash receipts from debtors. අපි cash received from debtors කීයද? 25,800. So likewise T account එකක් හදාගන්න මොකටද? trade payable වලට. දාගත්ත trade payable කියලා. මේ අපි අපේ කොල්ලෝ ටික කියන්නේ මේ කෙල්ලෝ හරියන්නේ නැහැ දැන් ඈ. කෙල්ලෝ. මට මේ රත්නාවලි කෙල්ලෝ ටිකක්වත් බස්සන්න නෑ දැන් හරියන්නේ නැහැ මේ. ඔයාලා බෑ කරන්න නේ. ලිසරි මට කියන trade payable එකේ opening balance එක කීයද? 4,250. 2450 ගන්න. ඒ හරියන්නේ නැහැ කවුද අර්ෂාඩ්? අල්ලසගේ ගෑල්ලමයි ටික ගෙන්නම අර්ෂාඩ් හරියන්නේ නැහැ. මේක බෑ නැත්තම් කරන්න. We want more competition, am I correct? Yeah, sir. We want more competition. මේ පාර උඹලගේ ලකුණු වැඩි වෙයි තිනේ ගෑල්ලමටත් වල. එහෙම නැද්ද? තාම බැලුවේ නැහැ. Just think and see, yeah. What if your marks is like higher They than them? will be shocked, sir. What happened to them? They Yeah. were in the last position, last before. Now they are in the middle, at the first, at the second. What is this? What What happened will to be this the course? reason for this? හැබැයි යාළ පාඩම් කරනවා. මට බලමු ඔයාලගේ හොඳ රිසල්ට් එකක් තියෙයි මේ පාරනේ. අනිවාර්යයෙන්ම දාමු.
තාම අනිවාර්ය. හිට දාන්නු. නැත්තම් බෑ. And then, yes. ගෑල් ළමයිගේ හොඳටම ඉගෙන ගන්න කවුද? අර්ෂිත් දැන් කවුද ඉගෙන ගන්නේ? අර්ෂිත් කියනවා පදිමාලු. අර්ෂාට හැමදේම ෆසීමනේ. අර්ෂාට everything is ෆසීම. කවුද? හාජරා කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. හාජරා කියලා. What about Salwa? Salwa studying but not That much. like us. Fazima? Fadima, yeah, she can. And there is another girl. Fas. මට මතක නෑ මොකක්ද නම කියලා. එන්නකුරෙන් මට මතක නෑ. I think they are friends. Starting from Another letter. එන් මට මතක නෑ. N or something. නම කිව්වා. But I cannot remember. I think a friend of Fazim. Shamla. Not Shamla. Let's move to the question. අපේ නම කියන්නේ සලාම් something සලාම් කියලා කවුරු ඉන්නවද? නෑ. සලාම් ඒවදා කිව්වේ නම ඉතින් බොරු නමක් දැක්කම දන්න. මම ඇත්තට සලාම් කියලා. සලාම් කියලා කවුරුත් නෑ. වෙන කෙනෙක් ඉන්න. And let's move to here. කවුද අපි අර්ෂා ටග් ගාලා කියන අර්ෂා ට්‍රේඩ් රිසීවබල් ගේ ක්ලෝසින් බැලන්ස් එක කීයද? 500. 3500. So the balance carried down එක උඩ එනවනේ බා. And හොඳම කෑල්ල how to identify the වැඩක් ඉන්නවා නම් කියා purchase එක කොහොමද identify කරගන්නේ? කවුරු හොයාගෙන පෙන්නන්න? ශාමට පුළුවන්ද? ශාම මෙතන දැන් sales දීලා තියෙනවා ශාම. හැබැයි purchase එක දීලා නැහැ. පාර්ශාට පුළුවන්ද? ශාමට පුළුවන්ද? Is it possible? Sir, idea Yes, what is the idea? opening stock 1800. Wow, your answer is correct. Yes, that's the එහෙම තමයි කරන්නේ. තල කියන නිකන් නෙමෙයි ළමයි. මම තල කියන නිකන් නෙමෙයි. தலாக்கி முன்னுக்கு ஒன்று சொல்லுற. මොනවද ඌ කිව්වේ බැන්නද නෑනේ. මුන්නක මොකුත් නෑ. තල කියලා කියන්නේ නිකන් නෙමෙයි. වෙඩ්ඩා. Calculation of cost of sale. So once again ළමයිනේ ශාම මයික් එක ඔන් කරලා මේකත් කියන්න ශාමටක් ගාලා කොහොමද අපි ඕපනින් ස්ටොක් එක මේ cost of sale calculate කරන්න ශාම? ඕපනින් ඉන්වෙන්ටරි එකට මොකක්ද එකතු කරන්නේ? purchase මේකේ මයිනස් කරා මොනවද? closing inventory. කවුද අපි රිෂාම්? ඕපනින් ඉන්වෙන්ටරි කීයද මම වැඩෙන්නේ? how much is the opening inventory? 800. 1800. Closing inventory 2400. 2 PD. And how much is the cost of sale? Stock sales 15,000. 60,000. And when we come from the back side, අඩු Excel. කරපු එක මොකක්ද? when we come from back side අඩු කරපු එක එකතු කරනවානේ. Oh. So which means 15,000 plus. Yeah, what is it?
17,000. 18,400. So 17,400. එකතු කරපු එක අඩු කරන්න minus 18,000. What is the answer? Is it 16, 15,600. 15? Yeah, 15,600, right? Yeah, sir. Yeah. Supiri purchase කීයද? 15,000 මේ ශාම ඩක්කල් කියන තේරෙනවද? ලිසරි. ඒක තේරෙනවද? Was it very clear? 15,600 අපිට තේරෙනවද ලිසරි? එද තේරුම් නැත්තම් කියලා දෙන්න. අයක තේරෙනවා. ශාමනත් තේරෙනවා ඩක්කල් කියන්න. ශාම සාමාන්‍යයෙන් cost of sale calculate කරන්නේ කොහමද? මේ cost of sale calculate කරන්නේ කොහොමද කියන්නකෝ. opening inventory එකට purchase එකතු කරා. ඒකෙන් closing inventory අඩු කරානේ. Then you get the cost of sale නේ. එතකොට දැන් මෙතන දීලා තියෙන බං cost of sale නේ. cost of sale පල්ලයට දෙන 15000 කියලා. opening inventory කියලා 1800 මෙතනට දැම්මා. closing inventory 2400 දැම්මා මෙන්න මේ මගුලට. then like closing inventory එක 2400 නේ. so 15,000 minus කරගෙන එකතු කරනවා. so it becomes 17,400 and making opening inventory අඩු කරාම you get the purchase which is 15,600. ෆර්ෂට හරි නේද? yeah Shama, what about you ඩක්කල් කියන්නේ? it's clear right? ඩක්කල් කියන්නේ දාන 15,600. සූපිරි. එතන මේ 15,000 මේ මකුල එකතු නම් කියලා තමයි එන්නේ 90,850 ද? 19,850. both sides 19,850 දැම්මා. 19,850 minus කීයද එන්නේ? 16,350 දෙන්නේ. cash කියලා එන්නේ කීයද? 16. Farsha, is it 16,350 Harsha? Cash paid to creditors කීයද? 16,3 yeah 50. And ළමයි yes. අභි was it very clear අභි? sales හරි cost of sale එකත් හරි අභි. other income 1200 දානවද අභි මෙතන අභි? do you record this other expense 1200 අභි? කියන්නකෝ අභි. නෑ ළමයි other expense 1200 record කරන්නේ නැහැ ශාම ඇයි ඒ? මොකද other expense එකේ sorry other income එකේ තියෙන තනිකර එකක් gain on disposal එකත් investing interest receivable එකත් interest මේ investing ළමයි so other income අපි record කරන්නේ නැහැ. it's not recorded under operating activities because it's related to investing. sales yeah sales අපි credit sales විදිහට අරගෙන yeah we calculate the cash receipts from debtors which is yeah 15,000 ඒක හරි cost of sale එකත් අරගෙන from cost of sale we calculate the credit purchases from that we identify how much we have paid to creditors and එකත් හරි. And other income no need to take because why is it lamine? Because it represents investing activities but operating expenses අපි ගන්න ඕනේ. operating ගන්න ඕනේ finance ගන්න ඕනෙත් නැහැ. මොකද finance එකේ අර තියෙන interest expense එකනේ. ඒක මෙතනට අරන් තියෙන්නේ. and income tax expense එකක් දාලා තියෙනවා pay කරපු amount. so අපිට තව ගන්න තියෙන operating expense විතර. we just need to take the paid operating expenses. කවුරු කියන්නේ how much is the paid operating expense මේක ටිකක් අමාරුයි but calculate කරගන්න ලේසි. Abhi, how much is the paid operating expense Abhi? අමාරු දෙයක් ගන්න.
ටක් ගාලා account එකක් ගහගනි. ශාම ටක් ගාලා බලන්න මෙන්න හොඳ අපේ ලිසරි බලා ගන්න. ලිසරි මෙන්න operating expense account එක. අපි මට කියන්නේ ලිසරි මේ there is a prepaid operating expense, right? Listen, how much is the opening prepaid operating expense, Abhi? Listen, again, cover again, cover again. How much is the opening prepaid operating expense? Here, listen. 200. Listen, you asset का तो liability का listen. Asset, current asset. Current asset क्या debit balance का नहीं है Oh, So opening balance के तीन लम्बे debit पे तो वो को मात्रा दिया गंडा. ये दान ने पा opening balance से credit पे अब listen में क्या दान ने कोई था debit पे ये because prepaid asset. operating expense is an asset. Listen, how much is the closing one? Listen. 500. सुपीर अभी विचार दे पाते हैं जरा दिन ले सर अभी सैलरी किया गया या दाने ने बट ले सर हाउ मच इज द में रेलेवेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंस ले सर पर मेरे उधर अदाल ऑपरेटिंग एक्सपेंस का किया था 4,500. अबे आप ले सर 4500 में तो रिकॉर्ड करना होता है नहीं आइए आइए 52. अहन है सुपीर हारेट की नाम कदा 1,005. Sorry. 1800 अडू करना बस किए देने 2700 ले सर බලන්න 2000 දෙන්නේ 2700 right इधर में 2900 है ना मैं एक्सप्लेन करना है का 900 them paying cash at in 2400 एक इतना माइनस करा बट 2400 फिर मतलब हाथ 10 पना है ना हाँ प्रोडक्ट क्वेरी क्वेरी इशू करती है क्वेरी इशू करती है so once again ला मैं बलागा लिसरी हर दे में के लिसर ऑपरेटिंग एक्सपेंस हर दास 5 से 1 दास हर से अड़गुराम की देने Hari Gan Hari. यार ने इतने मितने में मडु कराटा बस से ये हर दास 1 पाना था मैं मे पे थिंक की दा ताहा की शुरू करती है ये दाहा कोई दिला माई थी को दम बने आ रही है या हम्म अभी मे पे थिंक की दा अभी फेन ना रपते टागर किया ना कौन ये घर दे बलाना इज इट करेक्ट ओपनिंग इन्वेंटरी हरे हरे हॉस्टल से हरे बाण न अरशाला पे क्वेरी पटल करने के बाद दाहा की शुरू करते हो what about the 1000 अभी टागर किया ना या what about the 1000 हम्म हरे किससे का है
31000යි කොහෙද ඉෂුව එකක් තියෙන්නේ predicts ෆයිනෑන්ස් එක කොහොමද දාන්නේ නැහැ ළමයි ෆයිනෑන්ස් කොහොමද දාන්නේ මේ responsible කවුද අපි අගල බලලා කියන්නේ අපි කොහෙද ඉෂුව එකක් තියෙන කියලා දාක ඉෂුව එකක් තියෙන මේ පැත්තෙන් දැන් ඉෂුව එක තියෙන Arshad, what about you, Arshad? කියන ගොඩක් ගාලා ගොඩක් ඉන්න මේක ආයෙත් අග්ගල මම ක්වික් රිවිෂන් එකක් කරන්න මෙතන හරි answer පන්ද sheet එකේ ආයෙත් පඩින්නකෝ පඩේ අපේ නෑ 3550 නෑ answer. මෙතන මේක හරි එතකොට ඩිප් එක හරිනේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක්ස්පෙන්ස් එක හරි 7300 හරි එතනට හරි ආයි ඉන්ක්‍රීස් එකක් මේකත් වරදින්න තියන්නේ එකත් හරි එතන මෙයාලා මේක කන්සිඩර් කරලා තියෙන්නේ ඉන්ට්‍රස්ට් රිසීවබල් එකක් කියලා. ඒක තමයි ඉෂුව එක තියෙන්නේ. increase in interest receivable. මෙතන හරි ඒක හරි එතකොට in and මෙතන මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? sir මේකේ interest receivable mark කරලා නැහැ sir. ඔය එක interest receivable mark කරන්න නැති පොඩ්ඩක්. එතකොට මේක නෑ ඒත් මේ පැත්තෙන් හරි කියන්නේ නැහැ. අර pay cash pay to creditors අපි කීයද? cash pay to දැන් මේක මෙහෙම බලමු ජේසන්. මේ කවුද අපේ 19,350. how is that possible? 19350 then. ඒක වෙන්න බෑනේ. opening inventory කීයද අපි? Yes, ඒක හරි sir. 16350. Answer sheet 16350 only. 16350 ද? Okay. ඒක තමයි මෙතන 16350 තමයි එන්න ඕනේ. So ඒක හරි. Trade receivables also හරි. එතන paid operating expense ආන්න කොහමද ඒක වැටෙන්නේ කියලා. කොච්චර so ඔයාට මම answer sheet එක photo එකක් යවන්නද? දැන් එපා ප්ලේ මෙතන දැන් බලන්න දැන් මෙතන වැරද්ද මොකක්ද කියලා බලන්න. දැන් මෙතන මේක ඕපනින් ඉන්වෙන්ටරි කොහොමද මෙහෙමනේ දාන්නේ 1800 දැම්මා
ක්ලෝසින් එක මෙතන දැම්ම. ඒතර කොහොමත් මේක හරියට එන්න එපා. තමයි කරේක අපි. මේක වරදින්න දෙයක් නැහැ නේ බං ඉතින්. ආය ට්‍රීට් පේ වල රද්ද වෙනවා. නෑ හරි. 4000 එයාලගේ ආන්සර් ෂීට් එකේ net cash flow 3550. හ්ම්. අපේ එක 3150. හරි. 400. නෑ ඒක හරි දැන් මේ පැත්තේ එන හරියන්න එපා කවදා අපි දෙකේම එක මාන්සක තමයි එන්න ඕන. That's what I'm trying to say අපි තේරෙනවද? Yes Abi, was it clear? Yes, but they have not recorded that operating expense. එයාලා collection from customer කියලා 25,800. Mm-hmm. Payment to supplier and employees කියලා 19,350 minus ඒක 19,000 350. වැරදි. වැරදි. The R script is wrong. R ඊට script is පස්සේ wrong. interest paidුයි tax paidුයි ඒක minus හරිනේ. කරලා ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. That's not an issue, right? එතකොට 3,550 එනවා. ඉතින් ඒත් බං එයාලගේ එහෙම කරන්න බෑනේ අපි මොකද මේ operating expense මේ pay කරන්න තියෙන්නේ. එහෙම කොහොමද එහෙම කරන්නේ? අනික අපි දැන් මේක කොහොමද මේ cash pay to creditors කොහොමද 16,000 මේ 19,350 එන්නේ කියන්නේ? How is that possible කියන්නේ? How is that possible මං අහන්නේ. එහෙම answer එක එන්නේ කොහොමද? දැන් මෙයාලා කියනවා නම් මේක 19,350 කියලා. I mean like how is that possible? That's what I'm asking. එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද අබි? බෑනේ. ඒක තමයි කොහොම හරි මෙතන මොන මකුල් තිබ්බත් එහෙම වෙන්න බෑනේ අපි. අපිට ඒක 100% ෂුවර් නේ. I mean වෙන මුකුත් නෑනේ මෙතන වෙන ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් මුකුත් කියලා නෑනේ. රිෂා am I correct රිෂා? Yeah, sir. එතන යාලා නිකන් මේක මේ බැලන්ස් කරන්න ඕන කමට මෙතන නිකන් 19,000 වේ ඒම කැත වැඩේ. එහෙම කරන්න බෑ. That is wrong. Ice And problem. ඊළඟ and the next one is ළමයි there is obviously operating expense paid අපි. දැන් pay කරන්නේ නැත්නම් කොහමද අපි මේ opening payable opening prepaid එකයි closing prepaid එකයි වෙනස් වෙන්නේ කොහමද කියන්නකෝ අපි. උන් pay කරලා නැත්නම් අපි කොහොමද මේක වෙනස් වෙන්නේ කියන්නේ? කියලා කියන විදිහට pay කරලා නැත්නම් pay කළාම නැහැ කියන්නේ. Then how the hell did the opening like මේක 200ක් කියලා closing එක කොහමද මේ 500ක් උනේ? අපි how you bring it me? Yes. එහෙම වෙන්න බෑනේ අපි. So once again මේ බලන්නකෝ. How much is the opening operating expense අපි? The pay prepaid one 200. Closing එක 500. 500. ඒතර මේ පැත්ත balance carried down 500 යනවා. And අපි how much is the මේ current year operating expense අපි? 4,500. 4,500 එකෙන් අපි කොහොමද කියන්නේ? මෙතනට මේ operating expense එක කොහොමද ගෙවන්නේ නැහැ අපි. ඒක මොකද්ද කරන්නේ? You just neglect it. මොකද්ද අපි කරන්නේ 1,800 neglect ඒක සල්ලි වලින් ගෙවන්නේ නැහනේ. That's not paid in cash නේ. ඒක අයින් කරනවා. ඒක අයින් කරාට පස්සේ තව කොච්චරක් ගෙවන්න ඕනද අපි කියන බලන්න. 2,700. So which means in total now you should pay how much? 2,900. And at the end අපි another what? ඒ කියන්නේ වැඩිපුර කියලා තියෙනවා අපි කීයක්ද? 500. 500. ඒකේ අපි කොච්චරක් ගෙවනද? 2,400. අනේ අපි මෙතන මෙහෙම කියවුණා. මේ පේජ් එක ඉන්න මං කියන්නේ. අනේ හරියට. මෙතන පොඩ්ඩක් නෑ මෙතන අපි හරියාන්ස ගෙන්න ඕනේ. මම මෙතන මොකක්ද එන්නේ?
නෑ හරි මෙතන පොඩ්ඩක් හොයලා ගන්න. මම ඩබල් එන්ට්‍රි දාලා ලියන්න. ෆස්ට් ඔෆ් ඕල් දාගන්න මේ පළවෙනි එක. operating expense. operating expense paid in cash. What is the double entry අපි? operating expense paid in cash. double entry එක මොකද්ද? cash account එක debit වෙනවා අපි කියන්නේ. operating expense එක credit වෙනවා. ඊළඟ එක recording relevant operating expense. recording relevant operating expense. so කොහොමද relevant operating expense එක record වෙන්නේ අපි? PL එකට මොකක්ද වෙන්නේ? PL එකට debit වෙනවා. Say. sorry. මේක අනිත් පැත්ත. ඔව් කියන්න. Cash debit නෙමෙයිනේ. Right. ඒක operating expense එක කියන්නේ. operating expense account එක debit වෙනවා. cash එක credit වෙනවා. හරි. එතන මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ? PL එක debit වෙලා operating expense එක print. හරිද? once again operating expense paid in cash අපි දන්නේ. but how much is the relevant operating expense? අපි relevant operating expense එක 2000 කීයද? 1700 මෙතන දැම්මා. 3200යි. මේ පැත්තේ 3200යි. 200යි කියන්නේ මේ පැත්තෙන් 3000ක් ඉන්නේ. cash කියලා අපි කීයක් කියලා 3000 කියවයි. එදා 450යි. 1450 3550. අපි බා 3550 යනවාද කියලා? it's coming 3550. මේ පැත්තෙන් යනවා. හරි. මේ පැත්තෙන් 3550 එනවා. I'll explain it. හැබැයි ආන් ස්ක්‍රිප්ට් එක වැරදි. හොඳට මතක තියාගන්න. ආන් ස්ක්‍රිප්ට් එක වැරදියා. එයාලා මොකක්ද මේ? තනිකර පිස්සුවක් කියලා දෙන්න. එයාලා ඒ දෙකම එකතු කරලා දාලා එහෙම තියෙන්නේ එකතු කරලා 19,000. දාන්න බෑනේ අපි. එහෙම දාන්න බෑ. එහෙම දාන්න කොහොමවත් බෑනේ. cash paid to creditors වෙනයි අපි කියන්න. operating expense වෙනයි. දැන් අපිට පුළුවන් ද අපි දැන් මෙතන cash කියලා මෙතන 16350 අරගෙන අපිට පුළුවන් ද අපි මේක 19500 මේ 350 එක දාන්න. is it possible? ඒක පුළුවන් ද කරන්න එහෙම? එතන අපි කපටි වැඩන්නේ අපි if කරන්නේ. එතන අපි කරන්නේ නිකන් මේක බැලන්ස් වෙන්නේ නැති ඉඳන් මෙතන 3000 කරන් දානවා වගේ දෙයක් කරන්න අපි. yes or no? yes. ඒක කපටි වැඩන්නේ බා. හරි. so once again අහගන්න කොහොම දාන්න? ලිසරි මේක තේරුම් නැද්ද ලිසරි චුට්ටක් කියන්න. මේක තේරුම් නැද්ද? මෙතන first of all මෙන්න මේ double entry දෙක බලා ගන්නකො. Arshad, operating expense paid in cash, Arshad. When we pay operating expense in cash, what is the double entry, Arshad? Salli aduna, so cash account credit obviously. And operating expense account එකට මොකක්ද දෙන්න Arshad? Debit. Debit. Very good. Interesting. Arshad, next one.
What is the double entry of recording the relevant operating expense, Arshad? What is the double entry of recording the relevant operating expense? P&L debit P&L will be debited. How much will it be debited? 2,700 And operating expense will be? credit. So, උතන ඇත්තටම මොකක්ද වෙන්නේ? The relevant operating expense will be removed from the operating expense account and will be debited to where, Arsha? Yes, Risha? PL account. Okay, double entry. Yeah. මෙතන මොකක්ද අර්ෂාට වෙන්නේ? The relevant, the operating expense relevant for the current year will be removed from the operating expense account. So, operating expense account will be credited and where will it be debited, Arsha? Yes, Risha? PL එකේ debit වෙනවා. Yeah. So, ඕක තමයි උනේ. ඔන්න බලන්නකෝ. Let's start from the beginning. Then why did you make that mistake in first time, sir? First time එක අර හදිස්සියනේ මං කරේ. ඒකයි මේ වෙලා තිබ්බේ. Addition problem. It is an addition problem. හරි. හැබැයි operating paid operating expense කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි 300 කියලා 3000 එන්නේ. අබිෆ් මාකින් ස්කීම් එකේ නැද්ද ඒක? නෑනේ ඕක දාලා නෑනේ. 3000 දාලා නෑනේ. නෑ නෑ. That is wrong. That is definitely wrong. That is definitely wrong. අපිට ලස්සන 3000 ආවේ අපි. එන්නේ ලස්සන 3000. යාළුවෝ නිකන් බන්නේ. Seems like what අබි? උන්නේ හරියාන්සක හොයාගන්න නිකන් මේ කියන්න අබි. දැන් මෙතනට එන්නේ 6000 මේ 6450 නේ අබි. ඕකට අබි 16000 එකතු කරලා 25000 අඩු කරාම කීයද අබි වෙන්නේ? අර ඒ වැලියු එකෙන් නිකන් මෙහෙම දාලා වගේ නේ අබි. එහෙමනේ ඉතින් බල්බ් එක කෙනට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්ත වැඩි ඉතින් එහෙම කරන්න බෑ. possible. මෙතනට එමු අපි. මේ ලිසරි මට අග්ගාලා කියන්න ලිසරි operating how much is the prepaid operating expense ලිසරි? prepaid operating expense එක කීයද? අග්ගාලා ලිසරි. prepaid OB එකද? opening එක කීයද? 2000. sorry මේ 200. 100. ඒක ලිසරි ඔක asset එකක්ද liability එකක්ද? I mean prepaid operating expense කියන්නේ we are paying the expense in advance. asset the liability එකද? asset asset. ඔන්න debit පැත්තේ දැම්මා. ලිසරි what about the closing one ලිසරි? 500. So ඒකත් දැම්මා debit පැත්තේ. ඒතර balance credit down trade පැත්තට යනවා අපි ලිසරි. and ලිසරි මේ how much is the relevant operating expense for this year? මේ අවුරුද්දේ අදාළ operating expense එක කීයද? 2700. like කොහමද 2700 කියලා ඔයා හොයාගත්තේ? මෙතන තියනවා කියන්නේ ලිසරි. operating expense කියලා PL එකේ කීයක් debit කරලා තියනවද? 4500. ඕකින් ලිසරි කොච්චරක් අයින් කරනවද? 1800 dip decrease. එක අයින් කරනම් යා ඒක අදාළ නැති හින්දා. So ලිසරි when you reduce the dip how much is the relevant operating expense? 2000. So what is the double entry of recording the relevant operating expense? PL එක debit වෙනවා ලිසරි. operating expense එතකොට මෙතන PL එක කීයක් credit වෙනවද? 2700. එතකොට ලිසරි මේ what is the double entry like when we pay an expense in cash ලිසරි what is the double entry? cash එක අඩු වෙනවා cash එක credit expense එක මොකක්ද වෙන්නේ? debit වෙනවා. so ලිසරි දැන් මෙතන අපි දන්නේ නැහැ කීයක්ද pay කරලා තියෙන්නේ කියලා. but ලිසරි අපි credit පැත්ත total කරාම it becomes 3200 and so debit also 3200 and ලිසරි ඕකෙන් මේ උඩ තියෙන 200 අඩු කරාට පස්සේ how much of operating expense have been paid in cash ලිසරි? 3000. superior. And this 3000 will be recorded where ලිසරි? paid operating expense කියලා මෙන්න මෙතනින් කියන්න. 3000. දැන් හරි දර්ශා. Farshan, what about you? Now is it clear? Yeah, sir, clear. කවුද අපි අනිත් අය කියන්න ළමයිනේ? But indirect method යා ඒක තමයි නේද? 3050. හරි. So පල්ලා direct method හරියද කියන්නකෝ. Yeah. What about others? Farshan, what about you? Direct method is it okay?
once again හොඳට මතක තියාගන්න paid operating expense කියලා වෙනම 3000 තියෙන්න ඕනේ. I don't know what has happened to the marking scheme, but ළමයි ඒක ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට තේරෙනවනේ ළමයි. මේක creditors වලට pay කරලා තියෙන කීයද? උන්ට pay කරලා තියෙන 16350යි. අපිට මේක ළමයි යා. මේක මෙහෙම නිකන් balance වෙන්න තියෙන ඕම දාන්න බෑ කොහේදිවත් once again හොඳට මතක තියාගන්න you can't put it like this. මේව දාන්න බෑ එච්චරයි. එන වගුල් ඌන්නේ you can't what insert here 19350 දාන්න බෑ. cash paid to creditors වල එන්නේ 16350. That's it. And the remaining අර 3000 එක අඩු වෙන්නේ cash paid to like or operating expense paid කරන. ලිසරි අර නේද ලිසරි එක? Is it clear? Yes, sir. ඒක ලිසරි අනිවාර්යෙන් වෙනම තියෙන්න ඕන එච්චරයි ඈ. නමුත් වැඩක් නෑ. අපි පාඩක් ක්ලියර් නේද අපි ෆෙක්? clear. Superior. What about Sham? Daggal and Rehan? Yes, Sham, what about you guys? Sir, I have a doubt, sir. Yes. When correcting the paper, Yeah, when correcting the paper. they will check the marking scheme, right? Mm-hmm. And they will put wrong, no. නෑ එහෙම කරන්නේ නෑ මේ කවුද අර්ෂාඩ්. මොකද ඔයා චෙක් කරන්නේ අර්ෂාඩ් ස්ටඩි රිලේටඩ් නොලෙජ් එකක් තියෙන අයනේ. So දැන් ඕන එක්කෙනෙක්ට තේරෙනවා අර්ෂාඩ් මෙතන it's not 90,350 it should be 16,350 කියලා. Then they'll appeal like එතන ඉන්නවනේ මේ එයාලා papers correct කරද්දී වෙනම කට්ටිය ඉන්නවා නිකන්. head ඉන්නවා. head ඒ ටීචර්ලා සෙට් එකම ගිහින් appeal කරනවා. ඊට පස්සේ එයාලා issue එකක් දැක්කොත් එimhe එයාලා ඒක rectify කරනවා. like එයාලා කියනවා අනිත් මේ විදිය දෙන්නම ලකුණු දෙන්න කියලා කියනවා. it's ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වෙනවා. it's happening. Was it very clear shot? So ඒක ගැන බය වෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේ robot like it's not robots නේ. ඔයාලගේ paper බලන robot නෙමෙයි. it's study related knowledge එකක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට එයාලා කියන්න. Okay. දැන් for example එයාලත් හදලා බලනවානේ දැන්. දැන් ගොඩක් ළමයි මේ අනිවාර්යෙන් ගොඩක් ළමයි මෙතන paid cash paid to creditors එක දාන්න කීයද අර්ෂාඩ්? 16,350. ඉතින් උන් බලන්න මේ හැමෝම මේ 16,350 දාලා marking scheme එකයි 19,350 තියෙන්නේ කියලා. Then they'll calculate the answer by themselves. Am I correct, Arshad? Yes, Visham. ඒතර එයාලත් බලද්දි යාලට එන්නේ කීයද 16,350 නේ. ඒතර ඉතින් යාලා appeal කරනවා. then යාලා අහනවා කොහොමද මේක මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. Those are paper marking teachers. Otherwise it's unfair නේ. ඊට පස්සේ if your like method is correct and if the answer script is wrong ඔයාලට ලකුණු හම්බෙනවා. Okay. now ඊගලස් ඔයාලා හයි මේ සර් එහෙනම් අයි මේක marking scheme එකේ adjust කරලා මේ වෙනස් වෙලා නැත්තේ කියලා. ඉතින් ඔක්කොටම කලින් ළමයි marking scheme එක release වෙනවනේ අර රිෂාම් was it clear? marking scheme is prepared like when the paper is prepare paper එක හදපු කාලෙම marking scheme ඇතුන් හදනවනේ. අපි තේරුණාද අපි? ඒතරදී වැරද්දක් තිබ්බොත් අපි ඒ වැරද්ද එහෙම තියෙනවා. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. are you agreeing with me? paper එක හදපු දවසෙන් බං ඉතින් හදපු එක අනිත් පැත්තට marking scheme ඇත වෙලෙම හදනවනේ. හරිනේ ළමයි. ඒකනේ ඉතින් ඔය මේ FWC paper එකේ marking scheme එකේ තොච්චර වැරදි තියෙන්නේ. මොකද හදපු වෙලාවේ අනිත් පැත්තේ marking scheme එක හදනවා ඉතින් ඒතර. සමහර අය තියෙනවා ඉතින් ඒවා අහුවෙන්නේ ළමයි අර මේ පිරු මාක් කරලා. So ඒ වගේ දේවල් අර මේ official marking scheme එක අහුවෙන්නේ it's not changing official marking scheme as well. Why is it? Because even the official marking scheme is prepared when the paper is prepared. So if there is any issue in the paper, that issue will be available in the official marking scheme as well. This is හරි නේද?
ඔහොම සීන් එකක් එන්න පුළුවන්. and බය වෙන්න එපා ඒකට වගේ ලකුණු අඩු වෙන්න වලයි. හරි. so direct method done. indirect එකට යන්න. indirect එකේ මොකක්ද issue එක ළමයිනේ? what is the issue? increase interest income received. මේක දාලා නැහැ නේද යාලා? ඔව්. in interest receivable, the 5-year deposit. මේක අයින් කළා බලන්න. අයින් කරොත් නම් කොහොමද balance එක මේක 450 එනවනේ. දාන්න ඒ පොඩේ මට හේතුවක් මේ interest receivable on 5-year loan fee මේක interest receivable and අබි 5 මේක මෙතනින් අයින් කරානේ am I correct? මේක ඒක අයින් කරානේ. මේ 400 එක මෙතන දාන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් යා හරි ළමයි. මෙතන දාන්න නැති අබීෆ්. හරි. මෙතන දාන්න නැති හේතුව මොකක්ද අබීෆ්? ඇයි මෙතන මේ 400 දාන්න නැත්තේ? What is the exact reason අබීෆ්? Yes sir, what is the exact reason? ඇයි මෙතන මේ 400 දාන්න නැත්තේ? කියන්න අබීෆ්. Why aren't we inserting this 400 here අබීෆ්? කවුද අපේ අර්ෂාට් ID එකක් නැද්ද? Because already expense for the year has ඇහෙන්න නෑ. ඒකනේ මේ reason එක. Because interest income is recorded under what activities? Or else interest income, sorry. Abif, interest income, yeah. It's related to what activity, Abif? Interest income කියන මොන activity එකකට අදාළ එකක්ද Abif? කියන්න. investing. ඇහෙන්නේ මට. investing. Investing. එතකොට Abif අපි operating වලට දානවද? ಇದತನ ನಾವಟ್ಟ ನೇರ್ತೊಡೆ ಗೇಟನ್ ಯಾಪಮಿಗಿದ යා ඒකත් ඇත්ත බට් මම නෑ මෙහෙමයි. මේ sometimes කවුද මේ අර්ෂාඩ් අපි interest expense එක දානවා හරිද? sometimes දානවා. දාන්න නැත්තේ like for example අපි හිතමු commission income වගේ දෙයක් ආවා කියලා අර්ෂාඩ්. yes Risham, if there is something called commission income then දානවා. but මේ interest income from deposits වගේ දේවල් මෙතනට දාන්නේ නෑ. what is the exact reason? because it is an non-current asset. No, it's not a non-current asset. It's not a non-current asset. It's related to what activity? Investing activity. Okay. Interest receivable කියන්නේ අර්ෂාඩ් simply it's related to what activity? Investing activity. Once again අහගන්න ළමයිනේ අහගන්න. Yes. Interest receivable, that's a what Abif? That's a current what? Current asset එකක් තමයි. හැබැයි අබීෆ් ඇයි අපි මේක මෙතන working capital changes වල adjust කරන්නේ නැත්තේ අබීෆ්? බය නැතුව කියන්න අබීෆ්. yes interest receivable අබීෆ් ඒක current asset එකක්. එහෙනම් ඇයි අබීෆ් අපි මේක මෙතන adjust කරන්නේ නැත්තේ? යා ඇයි අබීෆ් මෙතන අපි ඒක record කරන්නේ නැත්තේ? ටක් ගාලා Because it is an investing activity. yeah because this non-current asset is related to what අබීෆ්? Investing. investing activity. දැන් බලන්න අපි prepaid expense බලන්න. yes ඒක විලා අපි prepaid expense කියන්නේ ඒකත් current asset එකක්. and it's related to what අපි operating activities right, am I correct? trade payable බලන්න අපි ඒක current liability එකක්. as well as it's related to what activities? operating. ඒකයි ඒවා මෙතන record වෙන්නේ. inventory, trade receivables, trade payables,
prepaid expenses මේවා ළමයිනේ. All these things are current assets and current liabilities තමයි. As well as they are related to operating activities. That's why they were recorded here. ඒ වගේ changes මෙතන record උනේ හින්දා ළමයි. Abhi එතකොට once again interest like accrued what? Accrued interest expense, income tax payable වගේම තමයි. Interest receivable කියන්නේ තබිෆ් current asset එකක්. හැබැයි අපි අපි මේක record කරන්නේ නැති මෙතන what is the exact reason? Interest receivable එක current asset එකක් අබිෆ්. හැබැයි අපි ඔක working capital changes වල record කරන්නේ නැත්තේ? Once again කියන්න. Because it's a what activity? It's related to what activity? Investing activity. අපි එක මෙතන මෙහෙම ලියා ගමු ළමයි. Here we adjust changes in and current assets and current liabilities related only to operating activities. Except provision for interest, yeah. දාගන්න under working, yeah. Here we adjust the changes in current assets and current liabilities, but only related to operating activities. All the current assets and current liabilities only related to operating activities, except once again, like provision, නැත්නම් accrued interest, accrued income tax, and cash equivalents. Abhi once again කියන්න අබි මේ working capital adjustments වල මොනවද අබි වෙන්නේ? ටග්ගල අන්තිම වතාවට කියමු what happens in working capital adjustments අබි? ටග්ගල කියවන්න. Yeah, Lizari, what happens in working capital adjustments, Lizari? And We adjust the changes in current assets and liabilities related to operating activities. I can related only to what, Lizari? Operating activities. Lizari, interest receivable කියන්නේ current asset එකද current liability එකද? Interest income Current- receivable කියන්නේ Current මෙතන asset. interest. හැබැයි Lizari, ඇයි අපි මේක මෙතන මේ why didn't we record it under working capital changes of operating activities? ඇයි මෙතන record කරේ නැත්තේ? Lizari, ඇයි record කරේ නැත්තේ? ඒක investment එකක් කියන්නේ. Investment. It's a current asset related to what, Lizari? Investing activity, right? ඒතර මෙතන මොනවද Lizari record වෙන්නේ? Operating. Only the changes in current assets and current liabilities related to Operating. operating activities. Lizari, මෙතන Lizari, here we don't record all the changes in current assets and current liabilities. Here we record only the changes in current assets and current liabilities related to operating activities. If there is a change in current asset or current liability related to investing activity or finance activity or whatsoever, ඊයවම මෙතන record කරන්නේ. As well as the changes in paid interest, paid income tax, cash and cash equivalents. ඒවා කොහොමද record කරන්නේ ඔයාලා ඒක දන්නවනේ. කවුද අබීෆ් was it very clear දැන් තේරෙනවනේ අබීෆ්? Is it very clear? ඒ doubt එක clear නේද? කටපාඩම්ද නෙමෙයි අහන්නේ. කටපාඩම්ද නෙමෙයි මම අහන්නේ. Rishan, I'm not asking whether it's memorized. I'm asking was it clear, Rishan? Why we are not recording that 400? Once again, Risham, it's not because it's a non-current asset, okay? அந்த மாதிரி reason இல்லை. ඒ අදාළ නෑ මෙතනට. මෙතන 400 record කරන්න නැත්තේ ළමයි. Although it's a current asset, it's related to investing activities. So it's not recorded under operating activities. The operating activities වල like under operating activities working capital changes, we record the changes in current assets and current liabilities related to operating activities. I think it's more than true. Listen, වැඩේ ගොඩද? තේරුණාද දැන්? Yes, sir.
once again Lisari me adjustments like not on under working capital changes Lisari what do we record කියන්නකෝ මේ working capital changes වල මොන changes ද අපි record කරන්නේ We are adjusting the changes in current assets and liabilities, which is related to operating activity. perfect ඒතර අපි inventories වලට අදාළ changes විතර කරනවද ඔව්නේ ඇයි ඒකේ operating එක it's related to operating trade receivables operating මෙයාත් කරනවා එතකොට accrued interest අපි මෙතන change එක record කරනවද does it like do we record it here Lisari No. ඇයි ඒක වෙනම අර paid interest එකනේ record වෙනවනේ බා income tax payable එක Lisari record කරනවද ඒක මෙතන වෙනවා. ඒකත් වෙනවා record වෙනවනේ එතකොට Lisari what about interest payable ඒකත් asset එකක් හැබැයි ඒක මෙතන record වෙනවද Lisari නැහැ. because it's a current asset related to what activity Investing activities. superiority හරිනේ බං හරි simple නේ දැන් මෙතන cash තිබ්බොත් එහෙම Lisari ඕක record වෙනවද opening cash balance closing cash balance එක තිබ්බොත් මේක මෙතන record වෙනවද නැහැ. ඒක කොයිද record වෙන්නේ Financing. not financing අර අන්තිමටම මතකද අර මේ cash opening cash balance closing cash balance එක තිබ්බ නේද මතකද මෙන්න මෙතන මේ තියෙන්නේ superior Abif for the last time was it very clear Abif Yes. හරියට මෙතන ළමයි දවස් අපි මේ petition එකක් ගහමුද කියලා දාලා අයි මාකින්ස්කි තව තියෙනවා බං ඔය මාකින්ස්කි official A level මාකින්ස්කි එකේ මට තව වුණ වැරදි තියෙනවා IT වලත් තියෙනවා BS වලත් තියෙනවා accounting වලත් තියෙනවා ඉතින් තරංග දෙයක් නෑ ඉතින් මම අබීෆ් මම පේපර් එක ඇදුවත් මටත් කියන්න මටත් වැරදි වෙන්න පුළුවන් බං ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් තේරුණාද ආයෙ කරෙක් අබී මම බං ඔය පේපර් එක ඇදුවත් මටත් වැරදි වෙන්න පුළුවන් ඉතින් that's something very usual we all make mistakes No one is perfect in the world. යා ඒක තමයි මොකද කියන්නේ 2022ත් කරමුද අපි කරමුනේ. 22ත් කරමු මොකද කියන්නේ කරමු. Ask others if they are okay. Let's move to the next question. others are they okay Others, are you all okay? මට මේ බලහම මේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද direct method indirect method Indirect. for me not indirect නේ හැබැයි මේ කවුද අබි direct කියලා දාන්නත් පුළුවන් නේ දැන් හදන්නවද මේක? හදමුද එතද කියන්නේ එපා. හදන්න එපා. මහන්සිද මෙතන බම් මේකයි සීන් එක හරිද සීන් එක කියන්නේ නෑ මේක මේ වටනයි තියෙන ඩිරෙක්ට් එකෙන් හදන්න පුළුවන් කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ නම් ඇයි අර මේ cash collected from customers and cash paid to suppliers දීලා තියෙනවා depreciation income tax කරේ මේක ඩිරෙක්ට් ළමයිනේ අපි හිතුවා මේක ඩිරෙක්ට් අබිෆයි ඩිරෙක්ට් කියලා කියන්නේ මෙතන PBT දීලා නෑනේ අපි PBT කියන්නේ බං අඩුම ගානේ
රිටේන් earnings එකක් දීලා නැහැ නේ අපි. මේක හදමු මොකද ඩිරෙක්ට් තමයි හදන්නේ. සර් මම යනවා සර්. ඒකට මේක හදන්න පුළුවන්. මම රෙකෝඩින් බලලා හදාගන්න. ළමයි හදපන් මේ මගුල ගෑණියෙක් වගේ. be like a man. පිරිමියෙක් වගේ කතා කරා. බෑ සර් මම ටැබ්ලට් දාලා තියෙන්නේ. දැන් නිදා ගන්න ඕනේ. මේ විනාඩි 10න් කරමු. අනේ උගලවන්තන්නු සර් නවත්තමුනේ. එයාගොල්ලන් ඉතින් බා 2022 මේ ලේටස්ට් මේකනේ. මටත් නිකන් දැක්කම නිකන් කරන්න ආසාවක් වගේ ඇති වුණා. විනාඩි 10න් කරමුද? ඔබ විනාඩි 10න් යන්නේ විනාඩි පැය දෙකක් යනවා. කතත්තර. නෑ මේක ලේසි බා. එපාද කරන්න ඕනේ. සග්ගා කියන්නේ. එපා. එපා සර් එපා. අභිත් මොකද කියන්නේ? මටත් එපා. ලිසරි කිව්වනේ එපා කියලා. ඒ ලිස්ටරි කොන එපාද? ලිස්ටරි මොකද පරිස්සම් ගහින්ද මම මුගෙන් ඈ. සර් මටත් එපා සර්. ඒවා ලියන්න ඕනේ නැහැ මේ අහන් ඉන්න ටක් ගාලා මම ටක් ගාලා මේක වැලියුස් ටික දාගෙන යන්න. just give me 10 minutes මම ටක් ගාලා කරන්නද? අභිත් මොකද කියන්නේ? එපා. අනේ බම් කොහොමද දැන් ඉදී ගන්න නෑනේ බං තව විනාඩි 10ක් ඉන්නවනේ. හරි මේ අභිත් අන්තිම එක බලන්න අභිත් ඉන්ටර්වියු ඩිඩන්ට් කියද අභිත්? මට කියලා පොඩි හෙල්ප් එකක් දෙන්න ටක් ගාලා. හරි. ඉන්ටර්වියු මට ටක් ගාලා ඉන්ටර්වියු ඩිඩන්ට් කියද කියනකෝ අභිත්. අරචා ටක් ගාලා කියන්න කවුරු හරි. අභිත් how much is the internet dividend? 1200 හරි. යක ෆයිනෑන්සින් කෑෂ් අවුට්ෆ්ලෝ. දැන් මේ ටක් ගාලා මේ ලියන ලිසරි. ඕම කියනකො ලිසරි මේ කෑෂ් collected from debtors කියද ලිසරි? ටක් ගාලා කියවම් මේකේ how much is the cash collected from debtors? අරෂාඩ් කියද? වැටෙන්නේ 45. 245, right? Yeah. Cash paid to suppliers 235. Tagal. 235. 235. හරි. ඒකත් හරි. depreciation income tax expense හරි එක දීලා තියෙනවා. and මේ බලන්නකො මේ අපි income tax එක income tax එක මොකද කරන්නේ වෙලා වෙන yeah how much is the income tax expense කියන්නේ relevant for the year ඉල්ල 15000 නේ 1000. 15000 කියන්නේ at the beginning of the how much is payable 7250 1250. And then and 6000. 15000 in the current year in total the 22250 22250 නේ බං in totally 15000 and another how much is payable 6500 payable. එතකොට how much have been paid කවරයි බලන්න ගොඩක් ගාලා 2750 Tagal. 15750 ද Yeah, yeah. Next. ආ එතකොට income tax paid කීයද 15. 157 නැත්තම් මුන් කේ මම මේකත් කරේ නෑ කියලා හරි දර්ශාඩ්‍යම නේ දර්ශා so 2021 super difficult so මාරයිස හරි income tax 50700 අර ඒක හරිනේ 7250ක් ගෙවන් තිබ්බා current year 15000 so in total 22250 ගෙවන්න ඕනේ and another 6500 is payable ඒ කියන්නේ එච්චරක් pay කරලා හරි මොකද කරන්නේ වෙලා මම අර ක්ලික් කරපු ගමන් මේ එතෙදි මොකද the increase in revaluation reserve represents the
surplus from revaluation of land and building for the second time. Opening land valuation 8,000, Closing එක කියන්නේ කොච්චරක් අඩියද? 5,500. 5,000. ඒකත් පොඩ්ඩක් මීටරෙන් ඉන්න. Okay. And next one is what? A loss of 2,500 incurred by ටක් ගාලා මම හදන්නම් ඈ. හොඳයි අයියෝ ගන්න කන පැන්න. මේ හරි. දැන් ඉතින් අර මේ 2020 වගේම තමයි loss එකක් තියෙනවා කීයද ළමයි? 2500ක and how much like මේක කීයද purchase කරලා තියෙන අපි 20,000 and කවද 20,000 එකට purchase කරලා තියෙන්නේ 2020. ඒතර like අපි කවද විකුණන්නේ 2022. අපි අවුරුදු කීයක් මේක පාවිච්චි කරනවද? 21 4 1 21 22. අවුරුද්දක් පාවිච්චි කරනවානේ. හරි. ඒතර අපි මේ annual dip එකට එන්නේ how much අපි 10% නේ. So 10% of 20,000 කීයද අපි? 20,000 එකෙන් 10% කීයද අපි? 2000 නේ බා. ඒතර අපි අවුරුදු දෙකට කීයද? 4,000. කීයද? for superior. ඒතර මේ carrying value එක කීයද අපි මේක විකුණද්දි? cost එක 20,000 20,000 minus 4,000 carrying value එක කීයද අපි? 16,000. 16,000. and අපි මුම් මේක ඉක්ුණලා කොච්චර loss එකක් ඉංග කළාද? 2,500. 2,500. ඒ මුම් එක විකුණලා තියෙන කීයටද බා? 13,000. for how much have they sold අපි 16,000 worth හැබැයි විකුණලා තියෙන 18,500. ඈනේ බං ඒ 18,500 වික්කොත් එමේ profit යන්නේ හම්බෙන්නේ. මුන්ට loss එකක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට 14,000. 13,500. 13,500. මේක 16,000 එක මයිනස් නේ කරන්න ඕනේ. ඔය ඒක 13,500. 500. නෑ. හරි. ඔව් 13,500. ඔව් හරි ඔව්. හරි. හරි. 14 නෙමෙයි. ඒතර අපි හොයාගත්තානේ. ලිසරි මහා අඩේ මේක මහා ලොකු දෙයක් නෑනේ බං. උන ගුබ්බේ දෙක අමාරුයි කිව්වේ. සෙලෆ් මොකද්ද අපි ෆිකේ? මැෂින් නෑනේ. මැෂින්. machine. ඊළඟට යමු ටගාලා. ඇත්තටම අර ෂාට් මේ ලිෂාන් ටගල් කියන්නේ ලේසි නේද මේක? මම පට්ට ලේසි සර්. අට කියන්නේ දැන් බං. මේකේ cost එක 20,000 annual Yeah. dip එක 2,000 and we have used it for 2 years නේ. Which means accumulated depreciation 4,000. එතකොට Yeah. carrying value එක 16,000 and they have like they have incurred loss of 2,500 නේ. Which means they have sold it for 13,000. 16,000 minus 2,000 බලලා සුර අතර මේ 30,500 and they have purchased මේ ළමයිනේ මට හිතෙන්නේ බං උඹලට මේ 2021 වගේ එකක් එයි කියලා අපි. දැන් මේ පේපර් එක තනිකර බලහමු 21 වගේ 20 වගේමනේ ළමයි. යano 22 paper X මේකමනේ තියෙන්නේ. The company dispose a machine. And මේ gain එකක් තියෙනවා 400. ඉතින් මේ පැත්තේ loss එකක් තියෙනවා and විකුණලා තියෙන machine එකක්. ආය අරගෙත් purchase කරලා තියෙන්නේ motor vehicle එකක්. මෙන්න මේක තමයි ඔයාලට pass papers කරන්න කියන්නේ. A new motor vehicle was purchased. මේකෙත් තියෙන්නේ මොකද්ද? A new motor vehicle is purchased. නේ? අපි දැක්කද? and මේ capitalization එකක් තියෙනවා ඒ අවුරුද්දේ 2020. interim dividend එකක් තියෙනවා. what the hell man? and public එකට share issue කියලා තියෙනවා. මොනවද කියන්නේ? and there is a revaluation reserve as well. මේකෙත් තිබ්බනේ. මේ ලබ්බේ අඩි මොකද්ද බං මූ මේ කරන්නේ? what the fish man yeah what the hell man? එකම එකනේ දීලා තියෙන්නේ. shit. අයි අබි ඒවනම් depreciation income tax එකයි. මේකෙත් මේව දිනවා මේකෙත් කියන්න. අයියෝ. ඌ බං කොපි පේස්ට් කරලා තියෙන. උඹලට එන්නේ 2020 මෙහෙමයි තියෙන්නේ. මම වරදින්න පුළුවන්. but based on the like assumptions වලින් මට හිතෙනවා නිකන් මේ වගේ එකක් කියලා. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්න තියෙන chance එක වැඩි. and ඔයාලගේ අවුරුද්දේ ළමයි labor costing එන්න තියෙන chance එකත් වැඩි. ඒවම් labor costing කරද්දී හැමෝටම
හරිෂ මේක කරමු නැටක් දාලා වෙලා වෙනවා ආ බලමු කොහොමද ටිප්ස් දුන්නාට පස්සේ වෙනවා කියවන්න. and මේක බලා ගන්න ඇත්තටම අරෂාත් 21 එක පොඩ්ඩක් තනියෙන් කරන්න බලා ගන්න ඒ වගේ කීයා. so ළමයි හැමෝම ලිසරි අරෂාත් especially do 2021 A level paper okay 21 do 21 not 22 do 2021 paper හොඳට practice කරලා 21 paper not to the 2022 කරන්න but practice more 2021 හරි එතනට දැන් බං මේ සෙල් ඔෆ් මැෂින් එකත් හරිනේ ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ මේ අර මේ පර්චේස් කරපු මෝටර් වෙහිකල් එකේ කොස්ට් එක කීයද කියලා දැන් අයියෝ අදුම් සිම්පල් තා සිම්පල් අද පට්ට සිම්පල් පොඩ්ඩක් කොහොමද ඒක කරන්නේ මේ ටගල් කියන්නේ මේ රිෂාන් ඕපනින් කොස්ට් එකේ 245යි ක්ලෝසින් කොස්ට් එක PP එකේ 275යි and there was a damn revaluation how much was the revaluation surplus 5500 නේ 5500යි සරි හරි and how much is the annual dip එක දීලා තියෙනව නේද annual dip එක අඩු කරන්න එපා annual dip එක කීයද රිෂාන් how much is the annual depreciation 35,000 right 85000 and how much was the carrying value of the sold machine 16000 16,000 බාණ්ඩවර කීයද එන්නේ කියලා දෙසිය අත දෙසිය පනයි පනයි කී දෙන්නේ දෙසිය පනයි දෙසිය පනයි දෙසිය පනයි කීයද මං එන්නේ 199 වගේ එකක් දෙන්නේ 119 කී දෙන්නේ අභි කී දෙන්නේ 245 අභි 199.5 1995 ද yeah 199.5 right yes yes එතකොට මේ purchase කරපු එකේ cost එක කීයද 75,500 ද 99000 75,500 ද 25500 yeah yeah go to investing put purchase of PPE 75500 and put it in the bracket go to the next question yes sir but yes sir they were given the මොකද්ද same thing as a carrying amount in PPE yeah same thing means not clear no? no in the beginning year also they were given the carrying amount yeah like closing eighth year yeah okay the next one මේක හරි first adjustment හරි second එක හරි third එක හරි fourth එක හරි fifth එක හරි sixth one capitalization of reserves කීයද 10,000 10,000 and බලන්න what about stated capital Risham how much is the opening stated capital 200,000 and due to capitalization it will increase by how much 10,000 so it becomes 210 but the 10,000 closing one is 285 which means how much is the share issue value එක කීයද 37 75 sorry 75 කීයද 75 නේ ඔව් yeah 1000 wait 75000 Hmm. 75 sir right මේ පිස්සුවක් කෙල්ලනවා මෙතන මම මේ zeros කපලානේ ලියන්න ඕනේ 13.5 නේ එන්නේ එතකොට මෙයාගේ 75.5 නේ अभी समय करेगा अभी तो मेरा 15.75 දැන් හරි
and extra අඩ එච්චරද නෑ ඊට වඩා දෙයක් තියෙනවා එච්චරයි තමයි සර්. යමු. ඒ An ඕපනින් interim මට කියන්න dividend 2,200 was paid to the organization. Okay. සර් මම හිතන්නේ 0 කපන්න ඕනේ නැහැ කියලා. නෑනේ බං මම 06ක් කපනවනේ අභි 6ක් කපනවද අය? ඔව් දැන් මම මෙතන මේ 6ක්ම කපලානේ මෙතන 245 හරි හරි. අභි බලන්න මේ question එකේ කපලා නම් අපිට කපන්න බෑ නේද? ඇහෙන්නේ මොකද question එකේ zeros කපලා නම් අපිට කපන්න බෑ නේද? නෑනේ අපිට පුළුවන් හැබැයි ඉතින් මෙතන බදාවල් යන්න ඕන රුපීස් 1 මිලියන් කියලා මෙතන මම රුපීස් කීයද දාන්නේ හොඳ ප්‍රශ්නයක් පුළුවන් රුපීස් මොකක්ද දාන්න ඕනේ උඹට එකක් ගන්න පුළුවන්. මොන ප්‍රශ්නයක්? නෑ ඔක මේ 2011 ආලා තියෙන රුපීස් මිලියන් කියලා දාන්න ඕනේ මම මේ ඉන්ඩිකේට් කරන්න මොකෙන්ද ලිසරි රුපීස් මිලියන් වල මේ ඕපනින් කීයද බං ඕපනින් කැෂ් එකක්ද 1500 ඉතින් ඒක 1.5 කියලා දාන්න අපි ක්ලෝසින් එක කීයද අපි 8.05 ඉතල කොච්චරක් එකතු වෙලාද 6550 ද බලන්න 6550. අපි Yeah, yeah. හදිස්සියක් නේ තියෙනවා මේ how much is the paid loan එකක් pay කරලා තියෙනවා කීයක් pay නෑ අරන් තියෙනවානේ how much of loan have you obtained opening එක 125 closing 135 කොච්චර කරන්ද අපි 10ක් කරගන්න නේද හරි හරිය. 10යි 4. අපි ටගල බලන්න අපි 15.75 minus 10 what is the answer 10 එකකින් අඩු කරනවා 15.75 what is the answer ටගල කියන්නකෝ අපි හරිද මේක Yeah, sir, yeah, sir. 5.75. මේක මම කියන්නේ 62ද 13. 82යි මෙතන කියද 80 කීයද 62 சரியா? சரியா? 82.5. அப்ப மூணும் මෙතන කියද 82 කියදන්නේ 10ක් හරි එතකොට පොඩි ඉෂුවක් ඇති පොඩ්ඩක් බැලන්ස් පොඩි ඉෂුවක් ඇති කී දෙන්නේ කොයිද ඉෂුව එක තියෙන්නේ බලන්න කොච්චර මේ මට ටක් ගාලා බැලන්ස් එක කියන්න කොච්චර බැලන්ස් එක නැද්ද කියලා හරි 0 point හරි ටක් ගාලා මට ළමයි කියන්න කොච්චර ටක් ගාලා කියන්න බලන්න අපි කොච්චර බැලන්ස් එකක් ඉතුරු වෙනවද ඒතකොට මෙතන බං ආයෙනවා රණක් ලිසරි කොච්චර බැලන්ස් එකක් හිර වෙනවද
ටක් ගාලා කියන්න. කො ළමයි ටක් ගාලා මේක ක්වික්. 7 නේ. කීයක්ද? 7. මේ මෙතනින් මගෙන් කීයක් කියනවාද මෙතන මේ සෙට් ඔෆ් කරාට පස්සේ? 15 15.05. යා 15.05 නෝනේ. බලන්න කොච්චර මේ 15.05 මයිනස් කීයද? 6 point අන්තම සනවනේ දාගෙන during the එතන මොකද? during the year the company has paid an installment. ගම කනවනේ බං ඉතින් මට මල පයින්නේ මේලා තා. During the year the company has paid an installment which includes an interest expense of how much fine? 8.5. එක adjust කරේ නෑනේ. Literally how much is the interest paid literally? පුත්තද මන්ද මට. Literally how much is the interest paid? නිබන් during the ended like මේ අවුරුදු ඉවරෙදී අපි pay කරන installment එකක් 35 million which includes an interest expense of 8.5. So interest expense is how much? 8.5. දැන් බලන් ඉතින් දැන් ආන්සර් එක නැත්තම් මම මගේ නම් මාරු කර දැන් බැලන්ස් හරි හරි. දැනස් වෙනා නේද? ඔව්. මේක ඇත්තටම ලේසිනේ. Expression is very easy. මේ බලන්කො මේ statement. What the hell? You. Habib. පොඩකින්. What තේරුණාද the නැද්ද? fish man? ඉතින් මේක තේරුණාද? තේරුණා. හරි. Habib හැබැයි මේක බැලන්ස් වෙනවා. මගේ තව මම දන්නා මගේ වැරද්දක් තියෙනවා කියලා Habib. ලිසරි මගේ වැරද්දක් තියෙනවා. මම ඒක තේරුම් ගත්තේ මෙන්න මේක කියවුවට පස්සේ. මොකක්ද වැරද්ද? මට ඔප්ටේන් ලෝන් කියලා 10ක් දාන්න පුළුවන්ද ලිසරි? අබි මොලේ කියන්න. ඔප්ටේන් ලෝන් කියලා 10ක් දාන්න පුළුවන්ද? බෑ. ෆස්ට් ඔෆ් ඕල් දාන්න ඕනේ පේමන්ට් ඔෆ් ලෝන් කීයද ලිසරි? අපි කොච්චරක් පේ කරලා තියෙනවද? පේමන්ට් ඔෆ් ලෝන් 35 එකේ මයිනස් කරාම 8.5 කීයක් පේ කරලා තියෙනවද ලිසරි? කොච්චර ලෝන් එකක් අඩු කරලා තියෙනවද? 26.5. 26ද 27.5. 34.5. 26ද 26.5ද? ඔව්. හරි. එතකොට ලිසරි මෙන්න මෙහෙම දාගන්න. payment of loan ගැන. ඊට පස්සේ ලිසරි opening loan amount එක කියලා ලිසරි 135යි. ඔකින් කීයක් settle කරනවද දැන්? 20ක් settle කළාද? 98.5 settle කළා. හැබැයි ලිසරි closing loan amount එක කීයට වැඩි වෙලාද? 135ක් වැඩි. ඒ කියන්නේ කොච්චර loan එකක් ආයි අරගෙනද ලිසරි? How much of loan have you obtained? Is it 36.5? Abhi, ලිසරි ටගල් කියන්නකෝ. Yeah, we have obtained loan of how much? ලිසරි හරිද? තේරුණා නේද? ඒ කියන්නේ බයිද ඕපනින් ලෝන් amount එක බං 135නේ 135න් බං 26.5 ගෙවනවා. ඒතර ඉතුරු වෙන්නේ කීයද? 98.5. හැබැයි මේකේ තියෙන විදිහට බං මේ ක්ලෝසින් ලෝන් amount එක 135. ඒ කියන්නේ අවුල්තෙන් කොච්චර ලෝන් එකක් අරගෙනද? 36.5 ලෝන් එකක් අරගෙන. අපි හරිද ඒක කියන්නේ? Arshad, is it very clear? I mean, the correct method. ආව පාරෙන් කියන්නකෝ. ටක් මෙහා ගාලා. ගන්නකො. හරි. ඕපනින් ලෝන් amount එක කීයද? 125. Opening loan amount is 125. And they have paid 35 installment, like they have paid a 35 million installment within this year. Okay, interest එක අඩු කරාට පස්සේ interest එක 8.5 million එක මෙතෙන් අඩු කරනවා. Which means how much is the repayment එක කියද? How much is the capital repayment? 26 point කියන්න Arshad, how much is
Then from 125, how much will be reduced? 26.5 adu වෙනවා, which means another 98.5 is only payable. But according to the SFP, how much is the closing long-term loan? It's 135, 35. which means how much of loan have they obtained? එකක් ගෙවලා තමා. හැබැයි තවත් රුපියල් කියන්න 36.5 million loan එකක් අරගෙන. අරගෙන. ඉතින් ඒක තමයි බං 98.5 එක 137 වලට වැඩි වෙන්නේ. Is it clear, Risham? Yes sir, no? අභිෂ්ට තේරෙනවද? yes මේක අර්ෂා, yes. income tax payable එහෙම ඒක අන්න වගේනේ. අන්න ඒ වගේ සීන් එකක්. දැන් මම දන්නේ අභිෂ් ඇත්තටම like ආන් ස්ක්‍රිප්ට් එකේ එකපාරට 10 තියෙනවා කියලා දන්නේ නැහැ. බට් සරල් කොහොමද තියෙනවද අභිෂ්? කියන අභිෂ් කොහොමද තියෙන්න ඕනේ? ඔන්නෝ payment of loan කියලා වෙනම අඩු කරලා තියෙනවනේ. අනිත් පැත්තේ obtain loan කියලා වෙනම අරන් තියෙනවනේ. තේරෙනවද අභිෂ්? if I'm the මම paper එක මාක් කරන අභිෂ් මම ළමයාගේ මේ දෙක වෙන වෙනම expect කරනවා. මොකද මම මේ මෙතන මේ adjustment එක දීලා තියෙනවා ලස්සනට. මෙතන කෙලින්ම කියන්නේ අපි loan installment 35 million ගෙවුවා කියලා. So which includes 8.5 million interest, which means loan එකෙන් කොච්චරක් settle වෙනවද? 26.5 million will be settled ළමයි, which will decrease the loan amount to 98.5 and the closing loan amount is 135. කියන්නේ රුපියල් 36.5 loan එකක් අරගෙන. ඔක වෙන වෙනම ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. නමයි correct අබි? Was it clear? yes ආශා? as an example මම මෙහෙම expect කරනවා. ටික يعني නිකන් ඔය නිකන් increasing loan එක 10ක් ලියනට වඩා as an example මම මේ දෙකම expect කරනවා. නැත්නම් මම ලකුණු දෙන්න. නැත්නම් මොන ලබ්බටද එහෙම adjustment එකක් දාලා. මට marking scheme අදාළ. Either right. Listen, was it clear? Yes, right? Yes, sir. මේක ලේසි. That's it. ඉවරයි. මං කොහොමද මට ඕන විනාඩි 20ක් විතර ගියා. ඉතින් කමක් නැහැ. Rest day, God bless you. අපි